Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa.
Bwana, tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima, tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kinachukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena.
sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tigamba kwa nande mbija muri mwensi twachakire program itoko genda ase ekenyoro kia Geturi tonyore omwaka yo mogosomo ngina atwarigane atukwanie ase ngenche yo mongina Maria family mwensi onye mwaikire so ekebanda tuchake program mongina yo mogosomo gaka kuru Geturi omwebe mongino nde naro mogakata iyo kuru Geturi omwebe tigatonyora nyondete iyo togenda ase kenyoro kia Nyabonge ndete iyo gotukwani kenyoro kia Nyabonge onyondete iyo tanda kiong'anyo tonyora omonto kuru kiong'anyo atukwanie binyoro nde banto moracha binyoro kenyoro abarigania bomojega bomongina Maria abakatikista baito ekwaya n'abantu baminto abayiri n'abasani n'abakwaniri bwakire bya
abatore moyo tia tukwanania omonto otakwane bono iga nomong'ina Maria, lakini abatore moyo na batokana gukwana bono tiambori bageri mbatebi na karibu ase eshere y'omong'ina. Mong'ina omenyire emiaka emenge obeire na intwe oturageirie otokinirie nabo igo natorete ketwarenga bake bono rinde Nyasaye karorire ng'ambu yatimoke tigana intwe itabega Nyasaye okorire okwani kwaye igo timbwati amange nkobate karibu sana eigwe ng'amwariganirie bia mono inche Peter ondari kurwa kinyoro ky'omwebe bia mono. Onde bwensi ore mata ase family ari goikaransa gosoka gochirogora family ebere mata family yonsi pia so mata bia mono yo mintase ngenchi amang'ana maya bono tiga togende Nyabongo onde naro Nyabonge onye binyoro mbiyo tokenda ase kanisa tiga nyoro monto yo mokoruge turi Katoliki atokwani na ndatwarigani ase ng'encho nsobo tore karibu geturi Katoliki Nyabonge karibu. Na inche tigang'ireri bageri korwa Nyabongo aria mbakwani inde nabakwaniri gotwachire koyani omong'ina oyo bwa masikani amanene kiana omong'ina omonene bwa ekinyoro eke giaito bono nere otokinia na toeta abanto baye tobwate maate seito bache kore baye no bare kore no omong'ina twareta rambi gocha ase nkeye abana ba omong'ina omwarimu abanto bamino twabaire eng'ora enene gendera komenya buna omong'ina abatigire yani mubwatie chimbaratara chiaye tingotwara mange mbuya mono korwa Nyabonge erieta motari bwo Gideon ongire Nyabongo ari bia mono yo mintase ng'encho gwakwanire buya Katoliki geturi omonto naro Katoliki ayo. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Na into toko barigania ase ogosanga omoyigo bwa omong'ina ominto Maria tosaba Nyasaye ng'a leta abatoereru eri tomarereni ase enchera ya masikani bia mono karibu sana bia mono geturi togenda ase geturi piechi geturi piechi geturi piechi onde bwensi koru geturi onde bwensi koru geturi onye taiyo togenda asidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na abariganiria ase omoyigo oyo obaba Maria nande Nyasaye twanchire rinde tobe no botoereru nande tomoeni ase enchera entegereru. Amina. Bia mono asidie kiong'anya asidie onde bwansi koru kiong'anyo korekana onde taiyo togende kanisa ya Deliverance onde bwensi Deliverance korekana mbaracha onde bwensi obwate ogotera na bagotuma gocha egera amatera naro totagete Nyabonge piechi nero Nyabonge piechi Nyabonge piechi korekana mbaracha onde obwate ogotera ekwayetu ogotera okomo karibu.
Biamono ikwaya mbuyamona sogotero kuya gwokoremia. Biamono sana. Naende ntobaganie. Biamono ikwaya singinji ogotero kuya. Tiga twege turi piechi. Eto ogotero komo. Tuganyeti chikorera chi arigani koimoka. Geturi karibu. Tata kwabweneire, kwabweneire, tata kwabweneire, ayetigo bakwe, kwabweneire, kwabweneire, tata kwabweneire, ayetigo bakwe, tata kwabweneire, kwabweneire, tata kwabweneire, ayetigo bakwe, mone none kwabweneire, kwabweneire, tata kwabweneire, ayetigo bakwe. Mone yesa bakwe. Mukutano mbiyo muraso monene. Pati neli ng'antu moyo toleteli lichiko ng'atawe moyo. Nyasaye bwanja twaba moyo. Nandi otusangiria segetie kegera tumubake. Nekwa yage tuli pieji. Ase oyo mobwa abana ba Maria goshiriki. Oyokoro kunyaboke. Kole nendera twanja ngatali bagatomolelisie. Ase osenyo mukutano litukeli gana ogotera okomo.
biamono asoka tero kuya. Chinyomba chio bachenu abagaka bagutira uchirugura nabangi nabandi chimata. Biamono tigange yo minto aba minto twari kubwaterana nerara agende riansa moyo chikorera. Biamono yo minto asoka ngari bageri biamono kanisa ya PH ya Giturie soko togo tero kuya naende chinga kiechi nabo tokogania matere kiagera naro yo koremia se family bono twachira se chikorera atokorangeri chikorera koruchi nsemo ibere chionsi chikorera chiri chinyuomete abana bomong'ina ne chikorera chiri abana babo bache banyuomire gocha asa omong'ina oyo nyagusira. Chikorera chionsi esinsemo ibere wale wameoa wasichana wa mama na wale watoto wao wameolewa kwa hii foma ya mama. Chikorera korona chikorera nchiraika. Chikorera chinsemo chionsi ibere. Biamone korera okorona chikorera chinde nchiraika. Oyo nabako wakirisa. Naki musibu Yesu Kristo. Tumusibu Yesu Kristo. Jena okorera mwana itarega. Mwana yusalia oyo ne korubuchura. Samarie tango kugiresi kwambo konyari. Mamu mwabo asirete nje ngina moke. Pore abana tigatore merani. Onincho muibori one na mutinde ka Januari konyo ikirie miaka 108. Bono rine ntokore merani gaki. Bono tiato tobamo togende moyego mong'ino nde tokore korera yana. Biamono. Biamone korera se nkwane nyenge. Bono chikorera chindo korona nchira ikaga iga twachire korusobo Maria. Bamura bamwa Maria onyondore igororo basubati bamwa abo chikamati chiaye abana baye korusobo bonsi korusobo Maria family asobo Maria nchugo cha busiga iga naino. Omong'ina oyo mari oraire ne anti yeito oyo mwabo mugako minto tata biara asa marie tankoro kumagireti kwambuka Nyakundi pora abairi n'abasani chikase ni cyane po nse nabere nyonya ni ntuo mugako minto tata biara tayo nyonya ni ntuo mugako minto tata biara tayo na mako biara tayo bono gotwachicha kwani hapa yo mugako minto no mong'ino minto keremensi amukeire otora nero yo mwaba Maria nero rengo monene lakini nararete bono gongoteba pore ense nabere twensi no torochigaiga asantire ndaseribaga Nenje asa Maria tanturusira kwambuka ngorokwa asa Maria tanturusira kwambuka ngorokwa oyo kamuromo wa Maria igatoko bang pole twensi no rogenda tole Biamono. Elizabeth Mora okumu Maria ne anti yana. Biamono ase chinkwana chinyenge karo twaikere igati atonyora ogotera korwa ase rineti. Ogotera korwa ase rineti.
Orio tomogotera gocha iga iga Rinet. Umehangaika kwa miaka mingi ukitafuta mali wala hujaipata. Ndio kwake Yesu leo amani ya kweli yapatikana kwake. Hamna amani miongoni mwa wanadamu. Umehangaika kwa miaka mingi ukitafuta mali wala hujaipata. Ndio kwake Yesu leo amani ya kweli yapatikana kwake. Hamna amani miongoni mwa wanadamu. Usihangaike mpendwa, ndio kwake Yesu leo akutue mizigo ya tabu za dunia. Ewe mwana wake, huenda ni wachawi wamekusumbua, magonjwa yamekutatiza, umekosa amani, walia kila siku. Njoo kwake akupumzishe, miguuni pake ndiko salama. Usihangaike mpendwa, njoo kwake Yesu leo akutue mizigo ya tabu za dunia. Ewe mwana wake, huenda ni wachawi wamekusumbua, magonjwa yamekutatiza, umekosa amani, walia kila siku. Njoo kwake akupumzishe, miguuni pake ndiko salama. Tuwe kama Ayubu, mtumishi wa Mungu, licha ya majaribu mengi hakumkana Mungu. Alisimama imara, akayashinda majaribu yote. Tuvumilie hata kwa mateso haya yote. Tuwe kama Ayubu, mtumishi wa Mungu, licha ya majaribu mengi hakumkana Mungu. Alisimama imara, akayashinda majaribu yote. Tuvumilie hata kwa mateso haya yote. Usihangaike mpendwa, njoo kwake Yesu leo akutue mizigo ya tabu za dunia. Ewe mwana wake, huenda ni wachawi wamekusumbua, magonjwa yamekutatiza, umekosa amani, walia kila siku. Njoo kwake akupumzishe, miguuni pake ndiko salama. Usihangaike mpendwa, njoo kwake Yesu leo akutue mizigo ya tabu za dunia.
ewe mwana wake. Huenda ni wachawi wamekusumbua, magonjwa yamekutatiza, umekosa amani, walia kila siku. Njoo kwake akupumzishe, miguuni pake ndiko salama. Usihangaike mpendwa, njoo kwake Yesu leo, akutue mizigo ya tabu za dunia, ewe mwana wake. Huenda ni wachawi wamekusumbua, magonjwa yamekutatiza, umekosa amani, walia kila siku. Njoo kwake akupumzishe, miguuni pake ndiko salama. Usihangaike mpendwa, njoo kwake Yesu leo, akutue mizigo ya tabu za dunia, ewe mwana wake. Huenda ni wachawi wamekusumbua, magonjwa yamekutatiza, umekosa amani, walia kila siku. Njoo kwake akupumzishe, miguuni pake ndiko salama. Mbia mono yo minta sogotero kuya naende tigatora nyoro gotero kuruase aisapera onye kore ange karibu esogotero kwao. Jena ya tata ne nyerere ni ngogose orasoe. Injira ya tata ne nyerere ni ngogose orasoe. Injira ya manene ne nyerere ni ngogose orasoe. Injira ya tata ne nyerere ni ngogose. Ayoyo mitoiga ne nyerere ni ngogose orasoe. Ayo moga komito ne nyerere ni ngogose orasoe. Ne nyerere ni ngogose. Ayo mamura mito ne nyerere ni ngogose orasoe. Ne nyerere ni ngogose orasoe. Kwa majina naitwa Isabela Bonareri. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninashiriki katika kanisa ya Diet of the Word. Nampenda Yesu kama mwokozi wangu na niko na wimbo. Tangaza musimamo, musimamo, tangaza musimamo, wewe waenda wapi? Musimamo, tangaza musimamo, wewe waenda. Tangaza musimamo, dada yangu, tangaza musimamo, wewe waenda wapi? Tangaza musimamo, musimamo, tangaza musimamo, wewe waenda. Wewe ni kwa Shetani, ni kwa Mungu, tangaza musimamo, wewe waenda wapi? Musimamo, tangaza musimamo, wewe waenda. Wewe ni wa Shetani, ni wa Mungu, tangaza musimamo, wewe waenda wapi? Musimamo, tangaza musimamo, wewe waenda. Wewe wamtumikia Ibilisi, tangaza musimamo, wewe waenda wapi? Musimamo, tangaza musimamo, wewe waenda. Wewe wamtumikia Mungu Baba, tangaza musimamo, wewe waenda wapi? Oh, musimamo, tangaza musimamo, wewe waenda. Wengine wanaiba
tangaza musimamo wewe waenda wapi? Oh, musimamo tangaza musimamo wewe waenda. Wengine wanyanyonga, watu wengine tangaza musimamo wewe waenda wapi? Musimamo tangaza musimamo wewe waenda. Wengine wajifanya wameokoka, tangaza musimamo wewe waenda wapi? Musimamo tangaza musimamo wewe waenda. Wengine tunasema tumeokoka, kumbe nyuma yake sisi watenda dhambi. Musimamo tangaza musimamo wewe waenda. Tangaza musimamo, musimamo tangaza musimamo wewe waenda wapi? Musimamo tangaza musimamo wewe waenda wapi? Asante sana. Mbia mono mbia mane soka tero kuya. Sasa hii wakati mimi naita Pastor Muigai kutoka Nairobi. Ukuje utupatie maombi. Pastor Muigai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Boniface Muigai. Nimetoka Nairobi na hudumu na kanisa la Diet of the Word International Church. Nanyi siku ya leo na tunafurahia sana kwa kuwa mahali hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Safari hii ni ya kila mtu. Leo ni mama yetu, kesho ni mimi, kesho kutwa ni wewe, na hakuna mtu anayejua siku yake wala masaa yake. Na kwa sababu nimeitwa mahali hapa ili tuweze kuomba, rambirambi zangu za familia za kanisa muzipokee wote watu wa maeneo haya. May God bless you. Acheni tuombe. Jehova, kwa jina la Yesu tunasema ni asante. Falme juu ya wafalme, jina lako liabudiwe na jina lako litukuzwe, kwa sababu unatendaga mema wakati watu wanapenda na wakati watu hawapendi. Bwana, siku ya leo tuko mahali hapa kusindikiza mama yetu. Baba wa mbingu, tunaomba faraja zako, amani yako na ushindi wako na upendo wako mwingi ukatangulie Mwokozi, na ukatende yaliyo mema kwa kila mmoja, ukamfariji familia, ukaifariji Bwana, majirani na kila mmoja na marafiki. Neema yako ikatangulie Bwana. Yesu wa milele, pokea sifa zote na utukufu wote ibada hii itakapokamilika, ikiwa ya amani, ikiwa ya utulivu, ikiwa ya ushindi, yote Mwokozi, wewe jina lako litainuliwa. Sisi tupungue lakini wewe uonekane, wewe uongezeke, na yote Mesia Mungu tusema ni asante na kulitukuza jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. God bless you. Asante sana Pastor kwa maombi. Mungu akubariki. Chinga kie chiga naenda bono nkwari kanio yo minto twari ko bwaterana nere aragendi asege pindi eke. Yo minto karibu. Pia mono aseribaga. Aba mole kebanda na mole kebanda mwino na mole maate na mwensi na bakwa nimbia mole. Pia mona ende. Abato kwana no tera sama bentu ntwanya tutore moyo. Mong no ringo kwana are munare garia. Mong no ria tegerete. Ndeta yo tabwati mo iria mo irio ya Nyasaye. Choyo tene naiga. Samariete Nkoroko Magdalene Maroko. Secretary parish na etwajira kwa enyo mong no Maria. Kushiriki tualenge nere. Familia ya Maria pole omongina okororo gendo rwaye na keroyo mole gaiga naganyete nere ingaki yaye goika nera agende muno monginoria
boni gae to kwenda sege pindi ge familia family yo mongina ne kerango korangeria igogocha na abairi bao bonse bali bacha gokoengora na kero yo modi ocha kwa niaba yako. Sasa tunaenda kipindi cha familia, na tafadhali familia nikikuita moja mwenye nitaita marafiki zake wote ambao wamekuja kwa niaba yake wanakuja hapa mbele ili watambulike, wapikwe picha, waondoke. Tunaanzia na Teresia Kerubu. Teresia Kerubu asole nchuga iga na bonsi bali bacha okoengora, na wote ambao wamekuja kwa niaba ya Teresia tafadhali mchonge mbele ili mpikwe picha, moja aombe mketi. Sababu ya anga, mnaona mawingu vile yanakaa, ni maombi tu. Enate baba ili bonsi koruso bo Teresa, koruo Teresa, wote bonsi paka abana baye nga kichinde tichiyo moroche lire munalire. Bali tuacha kwa Teresa pole kurumata sasokete twensi pina botogocha. Nafikiria nimesema. Baili bonsi ba Teresa. Mwenye picha tafadhali wachukue picha. Bare muka bonsi kaibali hakika baba ngase nje lire muna lire. Oh sorry, onye mwali ngenjera gocha tainsoa. Moja ombe oyo masabe. Ya tosabe tata Nyasaye akwale ngonendo gendete kobororo ayekwale ndiro mongine ase miake yonsi umundu legoro ndokwe banende ndokoro saukuri ningambu ya mone kiagera mongino enga kikwa mulendire goika ikira ase miake ye tato ito goika tukubake na ndokuri ningambu ya mone abaminto bachira abarura ngena ale tata Nyasaye obaseni na ndo balende karo baika iga igo mundu legoro nekero bakuruga tata Nyasaye to batiga unyare ko bakwenda mona barubwe kero bakuruga mundu liguru nomoyigo yekero gendete ko bakorekana Nyasaye na ora tulinde na ora to isemiro ubungaini nebirenge libya tata Nyasaye elietali awa uli wakuna ndo to igwa sama bira Yesu Kristo motoli ito amen. Piamono sokoba abengigo yamate ya Joseph the late bantu ba Joseph ongino Joseph na bana bao na bayiri bao abacha isengenche yao once wale ambao wamekuja kwa niaba ya Joseph kuomboleza na familia yake tafadhali mje mbele ili toe rambirambi zenu. Mwensi paka abana bae bayiri bonsi bari bano ensobo
Baba Mungu muumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya siku ya leo imekupendeza tukaweze kuwa katika uwanja huu kuomboleza kifo cha mama ambaye umemtunza miaka mingi. Naomba kwamba Bwana, ibada yake inapoendelea ukaweze kubariki wapendwa ambao wametoka karibu na mbali, ukawafunike na damu ya Kristo. Viongozi wa ibada ukaweze kuwa pamoja na wao. Tunaomba kwamba mpangilio unapoenda uenende kulingana na mapenzi yako, maana wewe ni mwema. Na kupitia kupumzika kwa mama tukaweze kubadilisha njia zetu tukakupendeze, ili kwamba Bwana tutakapopumzika kutoka maisha haya tukaweze kuwa tumekubarika katika mbinguni, ili jina lako litukuzwe milele yote. Asante kwa yote na vyote, maana wewe ni mwema. Bariki familia, waonekanie kutana pamoja na mahitaji yao. Faraja zako zikawatose kwa kuwa wewe ni Bwana. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Jana mubasa Ken Ogaro ogetulipie chi asomo ngina yukabeti ya gusirikia. Asanteni. Asante pasa kwa maombi. Thomas Ngayore. Thomas na familia yako yote, abaidi bao bonsi, marafiki, abana bao bonsi bacha bosi aiga wote. Abaidi bonsi ba Thomas. Abayenchera goche kipindi ne gya Thomas. Igo mo ajerere mo soe bichaime. Adiara chokoma yanga mu achete. Tuombe. Nyasaye itumia nando mwanchwa. Motongi no turaso busibwao tokwiranira mbia manaseke ukyobogima. Mbia manasa manena manga yo gotokorera tutari kwiba. Asenjera ya bene mono nigo turaso busibwao gokwiranira mbia mono. Ase myaka gwato ete baba. Omenyira mona intwe na indo karara byatimoke. Ntori kwemurungania sore gekogera no kwari ngekera kurara. Abana baya batigaire abo bari chikorera cheito abachokoro abairi bechingenjao ao asa witu na batware ngusa bangotore mitwensi ekogero moibori tari kogota na batuko igutena komorora lakini uganja agatimuka ahinaye togotigera gekogera naye mwakwaneta monere asa witu mirobiri yegendereta segitie keiga mpaka senka yaye na batwaye bekira sama bokao oyerae biya nekerera erento kuiranira mbuya mono abairi bechingenjao ao ekero bakuruaiga bakuirana chinga chiabo abande bacha na magoro abande bacha ne byuma birosiri na mahoka mwanya bantu nyasa uito turae twensto ikebiya rieta ria uri mukereri gugoro abasomba abaraiga abagenderete kururingana riao nyasa uito kwana goetera sibale tokorore muna tutanya okorora rinde twasabire gwetera sirieta rigia ria Yesu Kristo yoro mobori itu. Amen. Asanti buyamono. Tonyora Anyega na wale wote ambao wamekuja kwa niaba ya Anyega, wale ambao wamekuja kuomboleza naye Anyega abaidi bonds bali mwacha sengenjo ya Anyega abana baye mwensi nchugo cha bosio gaiga.
Nyasaye itomuya twachira asubusi bwao twakoimokereire igoro twakoiranira mbia mana asing'e keu kia magima itu abaturi moyo twamenyereti turi aba yakegima kubwa umong'ina Maria babo yorarire mone none kurwa kararete Nyasaye itu nigo manyete meroberi yaye huikarit kuri arero taturi igoro bono mone none kera tuchi gukora iga abaminta abarware nange Nyasaye itu twakobatigeire enkaye umong'ina Maria engima Nyasaye abana baye nabachukura ase bare nabairi baye nabasani bonsi abaikira ase rituko ria rero tata bw'emiganda abandi bakoirana oirane na barabo enkeria oire ribaga rinene Nyasaye itu onyare koba gokoba omogambi bw'enkeria kero omoibori aruro twamanyire Nyasaye itu ribaga ngotigara rire rinene ira ribaga rinene ase enkeria ekiaera twasabire kwegena ime ya mabera Yesu Kristo omotori oito amen. Asanti buyamono toche tocha ase Simeon na wote walimu wote Nat Kepsha igale welfare wote nabairi bonsi bali bacha seng'enjo ya Simeon no mong'inoye korusobo bonsi pi orwanja gaga alafu tumanye koranga kitogo egurupu enenene eng'enjo neto konyebeka kera moigwete abari muno bale abanene baba no bale igo mokuming'ang'a kio yara iguribaga banene bae bonse no bale igo goika to bari organize pake kwa ya ndoje no ere chumia yonse bonse pi ata mama mkatolika mauko onya moro ai grupu yaye mwensi nchuga ibagari inde ndika hiyo grupu ya madam koru parish onyero moche ga kya ibagari inde na ende ndiyo dire moroche muna dire Simeon ngayo senena Madam kam chiniro cha Simeon abakoyo ya Simeon onya bara njuga aseng'encho egrupu yere nyinge igogo ikabata na nugo bake bicha na moko enda moikaranse moevu mwere moikaranse ekwa yaye kwa yabo chwa chuocha babeke gati enda monya go toterera garia igare welfare igare isigare to baba bo nyuma tutaraika igare welfare aba familia ya bana baye tenena gocha abana baye bakwebicha aya onye twakorire igonye genete ng'aba totenene twenspina abarimu onye koro mwarimu goikaranste chingaki na chiechi
Egroup nero na tebigu ya madam kurwe kanisa. Ngai mole. Njate nena. Njaa kwe bicha. Na madam. Igomba understand it. Na botora teba kirwe bicha bamanyete. Totacha bano bwango. Ekero bakuru ororo retirees. Mwensi pimo bange mwakwe bicha no mwalimu. Aya mbia mono retirees 20p twakwe bicha no mwalimu. Retirees towe vwango iga nintete ko yomo gati yabo oyo kabeire former assistant secretary atokwani gaki asa maskani ayekero gekyo. Thank you very much Mobisione ase familia ya the Motukas abarai abaraiga abasana bairi tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Mbia mono bisi sogonsika samalie tangoro kwa siro machuka. I'm now retired. Na kabeire kiombe kyo mwalimu nkaraba alimu as an assistant executive secretary Kisi branch. Familia ye nigombwata very close relationship na barabuo enko barokaba mame senjo bo mame nsaiga. Esenjo ya that closeness no nenga kili Madam BC tuara annual delegates conference. I want to remember that Simon and I did there for one full week. The entire Kisi na Roger or very close. You gave me a lot of support as a family and the rest of the teachers. Tinta ituja ukua na kabere. Dianku anenko orenga currently nintene ine ekerogo kyo MCA Sensi Ward. My colleagues as teachers, na bande, I'm calling upon you to give me the support. Mo manyetega asi na akorete muno mwalimu as your leader, I can extend the same to the common citizenry. Igo baminto mwesi na awa warning ati nkwana mono since roje ya chi roche munangoro kusiro inje ngendeze kwenye sira. The other day yekarana yali push na nyoranga omo MCA bu Marani ward nero ko invite o welcome abagani sense ward ngaja kukuminga ndoje tu atike tuchintakana kale ngaba this thing cannot happen again in 20 ngoja wa siro machuka nero uja kulikwe program nge siro machuka to welcome visitors and guests. Thank you very much. Nyuma retirees ko baruro muraya gonte ne bachisemo chisemo inchibono bwangu twakuchibicha tumakwenda ni program ya barimu chisemo gichikorwo a team ya Kyong'anyo teaching and a committee ngima mobeange buna chisemo chikorwo roro. Kyong'anyo teaching fraternity and the committee mobeange. Aya buna bakorire igo Kyong'anyo ngima totenene kiano Madam Rusalia Gosomi Kyong'anyo engima board of management ebororo tokore bwanga sengencho father oikire togende bwango aya eyunkyong'anyo totache bwanga ake father mara mona intwe ene team ya Kyong'anyo ase Madam Rusalia Agosomi buna bakoruororo taete a team ya Nyakondi RDP etenene amuna umwalimu Simeon oyole umwalimu ase skuru eyo Nyakondi RDP
That is the team. Ase team weyonye capture kero chinga kichenongo ikachire shortly after that photo. Iko tuanchere tosuke guchiase e welfare korukwa igare welfare. Igare welfare. Igare welfare. Ge koru ororo etimu ekoro kusemalata everange asibali barale. Igare welfare ne team ye zone aso mwalimu Simeon yakoru. Thank you. Twende etimu ekoro kusemalata ase Madam Rosaliare. Etimu ekoro kusemalata ge koruo Madito Soe motenene amuno mwalimu Simeon. Ene team yabangina abakungu abalimu era ase Maran division engima. Sawa ngaite nga yaelire aba naro nyoliru. Biamana to salute. Team ya Madito Soe etenene. Madito Soe team amona Simeon Towevu. Thank you. Ekara tu arure gabu team ya Capture. Capture team. Toskebosio. Capture team. Bono asengencho barwale tiatuanjero umunyakerogo akwane. Umunyakerogo. Chia Capture. Mbia mono aseribaga. Tigamba kwani mbia more. Abaiga wabarea abalimu abanene beji school cha Sameta sub county. John si toko ba 40 aba bachire ko wakilisa abande. Goto teba pole aso mwalimu ne family engima ne kenyoro aso siria mongina bitutu. Honorende Toja kanyora Simeon nero moke. Ono tigatolero mongina pamoja na ntomate bingo mongina. Ka ukinia ikiga. Kwa manyire ngayo ebisoero byonsibire. Gokolema. Ase Capture. Number 1, tobwate a welfare team. Nalego sabet a chairman iga. Akwani. Asante chairman, ntogo twara mange. Muna wateba Simeon nero mwana ka. Nandi muna achaga liga ige ungana baadi tijabons pi basameta. Donya ne basha tuabo atenga kete ya muikeire. Asante chairman. Omotureshara. Asante. Miyamon. Kwa niapa ya our officers, Sameta sub-county directors, both TSC and the ministry, Batoma rambilambi yabo. Oya moakale meeting na Ivasa, na indo yondare meeting ye county. Bono, bato tomanga, tigatu wakilisi. Abande mba icha agati, ekaratu arenge bu mwalimu, tukakuwa ne family. Na kwa niapa ya abande bons, tokatebanga pole. Nimeshukuru sana. Bangina bagendire kipindi ya mama mkatoliki. Mama mkatoliki bakwana ngale kubaira nili nambia. Umunyakero golia tokwera nili nambia kiagera kipindi kwake gendire bya na tunashukuru sana, tunashukuru kwa Father kwa kuja ili tupe misa takatifu. Mwate abanga ngo sabatore Mr. Nyarombe to sabere. Tigato sabe umutolia tata Nyasaye umutungi guronense ayo manyeta magima ya kero yo muitole aso musangirikano yo amono yo bwomongina orengo mwanchwa obeiro gotonyora etwabeire kirori nga 9-20 no toligerereti bono twaletire family yao ya yeyonsia samaokao abamu abo bonsi nabairi nabasani no wanja kwao koreka semiro beliere tukolia lero yons na kero yo maira negochia senka ya yebia na kwabera basororo wita serie tari mwana Yesu Kristo motori ito. Amen. Ekaro tuarura sikepsha niko nango saba abantu bagusi mwalimu sako toskebosio gusi mwalimu sako delegates toskebosio ngate ngabaka bagene baitwa ba delegate mbare ngororo
bali twangwa kachibicha ngate ngatuakire gakidelegates munganjire senje chinsa egere ntogenderere gukwana korwa to salute gato salute aya BBS gekorwa ororo tutarachi gukorana nat oyo minto Thomas yotenene o akune kiombe kiao kia kiong'anyo minto welfare kiong'anyo minto welfare aya to salute bune kiombe bono goikira iga ngate gipindi kia barimu giatemire kuminyoka twatigaire ensemo ya nat bono asensemo ya nat abo obisa baitongo chabale they'll be late lakini ngoika bale iko bandete kuminyoka kurwo gembo asa matanga ande babwate but they are coming buna abo obisa ba nat na injo nawo kwanire erieta unia karinga ninchende omo BC Omaran division asensemo ya nat bona balimu baito. We are standing with you in solidarity. Togo teba pole na ndetiganya sai abale mimono bia mono. Asante sana bia mono mopisi yo itesenga njikwa gendi kipindi ekebuya. Bono father karibu na boniga nturiko chikogenda kende naende bono ne misa baada ye misa tumanya gocha administration egere batusangira nyirngoli igo nturabe ba administration sengencho father ikire bone mise kogenda inde mwa dibagandiro ye kwaya abangina tira ko kyasomo berogoro mumaete muna togokora dancers mwende ko kirogoralia moche no mobere igo ebange abangi na mwensi mwende ko kirogoroga ali somobere bachokoro bomongi nonya baro aende ko kyali asomobere abantu family omongi na ko kirogora ali somobere mochigo cha no mobere go kyali tali abachokoro mwensi kya somobere edio procession yagendere kurugorogalia tupige na ngoma tucheze kayamba tukimsifu kwa shangwe mobeke kiraini bere kurugorabwo daini tucheze kayamba tukimsifu kwa shangwe abaina moko enda mochi no mubiri gota umaya koira na muikaranse na mbili kiraini ibere Bonani mtawuru ubiba utukufu ufanyie shangwe mwamba wako ni mwili ikibodi kina faraja tufanyie shangwe mwamba wako Bonani mtawuru ubiba utukufu ufanyie shangwe mwamba wako ni mwili
asole twensi tutenene iguru twachakire torua maskani yangu tutenene iguru twensi. Tusimame juu popote tulipo, tusimame juu. Asirita lya tata niryo mwana niryo moyo mutagatifu. Enema yo Mungu wetu Yesu Kristo wanje kwa Nyasaye tata sukubwatana kwa mwikoma chenu bibe na inu mwensi. Se abakristo aminto mwensi abakristo bechikana sawa wao abairi n'abasani wochi asenkeye n'abantu beyamateye bekenyoreke tomeranire igasirita lyo Mungu wetu Yesu Kristo wacha usanga mune familia y'omungina Maria onyasara ngiri kurwasegati eito lano litukutuwakira Nyasaye byasinga nchobo yumabwaye na kubatebya nga bamenye n'obolemu n'omulembe okurwase Kristo era malika machino agoteba Kristo ategete tomenye n'omulembe n'obwanchani kuba bolia twensi totiga mangana okolenga ligoro chikanisa cheito tobo mwikoyo mase Kristo tuere Nyasaye kingwanso
gachano kia mise ntagatibu tobe abategereria baya na ndabatoherera somo yegoyo nturaba mujitura sobosi wa Nyasaye tiga twetie bibe byaito nari Nyasaye nche gotegerera chisoro line chisara cheito nanchire maisa Nyasaye omunyanguru nasemura baminto nainche nasaririe mono asokorengereria samang'ana sogokora nogotakora nasokomocha kwane nasokomocha kwane nasokomocha kwano konene naende nasoroira semario mutakatibu omwesiki abamaraika n'abatagatibu bonsi nainwe abaminto monsabera somonguru Nyasaye oito Nyasaye omuwe byonsi atwabira aturusie ebibe byaito aturae gochiasa obogima botakoera na
E Mungu Mwenyezi wa milele, tunasadiki kwamba mwanao Yesu Kristo alikufa na kufufuka. Tunakuomba kwa ukarimu wako na huruma yako umjalie mtumishi wako Maria Bitutu aliyelala katika Kristo ajaliwe neema ya kufufuka siku ya mwisho pamoja naye na urithi uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Ogosoma ogotang'ani korwa ase egetabu kia ogokora kwa abatomwa 15:2 osome 22 mpaka 23. Paulo agaterena gatigati ya Leopago akabora, inwe abasacha batenene narorire ng'ani igo more abanto abamorengereretie mono amang'ana echinyasaye ekiagera ekero narenge goetana naria nakorora ebisasimero biane nkarora egesasimero kerikire amang'ana aya ase Nyasaye oria otamanyekaneti gakinje nigo nkobarareria ching'encho chiaye ere oria inwe mogosasima motamanyeti Nyasaye oyo otongete ense na ebinto bionsi ebireo tari komenya ase ebiekaru biagachire n'amaboko ekiagera nere omonene oigoro na ense gose tari
kokorerwa n'amaboko amwanya bantu buna oyo olemeire gento ekiagera nere okobaa bonsi obogima na omoika na ebinto byonsi korwa ase omonto oyomo nere otongete kera egesaku kia mwanya bantu kemenye ase ense engima akababe ekera chingaki nechimbebe chiobomenyo bwabo erinde barigie Nyasaye nonya nase ogotabataba bamonyore nonya nigo tari are korwa ase kera oyo moito ekiagera ime asare nigo tore moyo na togotara naende nigo tore n'obogima bwaito koreng'ana buna abarenti chingero bande baino bakwanete naki intwe twensi nigo tore abebyare byaye ring'ana ria Nyasaye. Zaburi ya kuitikisana. E Bwana na kuinulia roho yangu. 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 E Bwana ukumbuke huruma yako na rehema zako, maana ni za tangu milele. Unikumbuke kwa kadiri ya upendo wako. E Bwana na kuinulia roho yangu. E Bwana na kuinulia roho yangu. Unibunguzie mahangaiko ya moyo. Unioboe katika mashaka yangu. Utazame unyonge wangu na dhahabu yangu. Unizame dhambi zangu zote. E Bwana ukumbuke roho yangu. E Bwana na kuinulia roho yangu. Unilinde nafsi yangu. Uniokoe nisiaibike, maana nakukimbilia wewe. Uaminifu na usafi zinikinge, maana nakutumainia wewe. E Bwana, e Bwana na kuinulia roho yangu. E Bwana na kuinulia
ogosoma wa kabere gokurasa egitabu kia Abakolosai osome 3 ochakere 12 goika 12 ogosoma gaki ekiagera mure abachore ba Nyasaye abachenu n'abanchwa mweboye amabebe obuya obokanyeku obuororo oboremereria bogorerania inwe ase inwe na onye omonto oreneri ng'ana igoro ase omonto onde mwaberane buna omone nababerete inwe na ine mwaberane bo kubwaya onsi mweboye obwanchani nabwo egesibo gekobwatania kera egento ase obwekeranu bwobuya tiga omorembe o Kristo ogambere chinkoro chiaino noro mwarangererigwe ase omobere oyomo na mobe abakoiraneria ng'ambu ya mono ring'ana ria Kristo rimenye ase obonge ime yaino mobe mokorokerania na gotebererania ase obong'aini bwonsi mogotera ase chisaburi na amatera nechingero chiomoika ase ogwakera Nyasaye ng'ambu ya mono ase chinkoro chiaino ime na kera eki mogokora ase amang'ana gose ase ogokora mokorekera egento ase erieta ria omonene Yesu mokomwakera Nyasaye tata ng'ambu ya mono wetera asare ring'ana ria Nyasaye totine nase ogotogia evanchiri. Hallelujah, 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 hallelujah. Monguru abe na inwe ogosoma ku evanjili ntagatifu buno yarigetu na Yohana umutagatifu 2:19 ase omogoroba welituko lyelitang'anirie echuma na ebisi liko biasie kuruasa waboroki wabarenge ekiagera bairugeta abayahudi Yesu agacha agatena gatigati akabatebya omorembe obasemure gakwaniraya akaborokia amaboko aye n'erikere ryaye eriaborokiwa bakagoka kobacha korora omonene Yesu akabatebya eria kabere omorembe obasemure buna tata ntumete nabaigona inche nabatumire inwe gakwaniraya akabautera omoika akabatebya nyora omoika omochenu bande bonsi murabere ebibe babeirwe nainde bande bonsi murasiekere ebibe basiekeirwe ko Thomas oyo mobwa bali 12 oyo kurukwa barongo tarenga mona barabuo ekero Yesu achete eri aborokiwa bande bakamotebya twaroriro monene kurendera akabatebya ntaruchi amabokaye neimanyire by'emisumari nakobeka ekiara kiane ase emisumari yamobetete nakobeka okoboko kwane likere lyaye ime tinkwegena nonyang'ake nyuma y'amatuka 5 aborokiwa baye nabo barengera inda ase nyomba elime na Thomas yamo na barabuo Yesu agacha ekere bisieri bisiekire agatena gatigati akabora omorembe obasemure eri agatebya Thomas lenta iga ikiara kiao orole amabokane lenta okoboko kwao kubeka kereriane tobo yotegeneti lende oyobwegenete Thomas akamwiraneria omone none na Nyasaone Yesu akamotebya iga kwegene kiagera kwandora mbaseseniri abatarochi kubegenire
neye twaigule nere evanjili y'omungu waitu Kristo Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Mwarangwani noko kwa iga. Tumsifu Yesu Kristo. Mbuya Nyasaye. Kenekerage mwana kulikende. Mbuya Nyasaye. Mbuya mono, mbuya mono. Mbuya mono, mbuya mono. Mbuya seri tukeri. Mbuya sobogima. Mbuya Nyasaye, mbuya mono, mbuya mono. Erokamano. Erokamano. Erokamano Nyasaye. Kongo icheptalel. Kongo icheptalel. Newegangai. Newegangai. Abujo bina muamentra yaino lakini go tuateri. Ekara tuatera sama ngana yonsi nechiluga chichonsi tuateba ebisako byonsi birense yense bitoge Nyasaye na wateba Nyasaye mbiyamono. Puna tuachira no yeho watanga ni birongochi amatanga ngochi no tuachaga epapo siene no sogo chawitoga iga ntune kiorokelyo kyabantu babwate ngoro yogoteba mbiyamono asinyasaye. Kero mungu na bitoto amenyere emyaka angemia myaka 96 ekini ntora atebe ngankorera tole sengwe chanda tole etote Nyasaye mbiyamono. Abantu balega bonsi ipi akarongolire biya ondete yoranga ni myaka iro ncho mungu no mugwete metinye mekasana akarongolire ria ekara ibolete ekera iwire 30 ngiwire 29 ochoma lia mugweta asake sana iga abantu abonsi balensa iga ntobwati myaka ye etote Nyasaye mbiyamono. Basi wa Kristo kila wakati tunapojumuika kwa ajili ya mazishi ni vizuri kwamba kwa nani yake kwamba wakati mwingine tunaumia roho zetu kwa sababu mwenzetu amekufa na pengine hatutaona hapa duniani, lakini tuna amani, tuna imani na tunajua vizuri kwamba hajapotea. Maisha yake yamewekwa kamili katika Kristo na tutaona katika maisha ya milele. Hasa mama yetu aliyelala, Mama Maria Bitutu, sisi tunapo hata ingawa tunajumuika na familia yake kwa fariji kwa sababu ni mama yao, ni nyanya yao, ni mmoja wao, hata kuwepo tena kule nyumbani, lakini tena tunawapa matumaini kwamba wamshukuru Mungu. Wamekuwa na mama hii miaka yote. Kuna watoto ambao wanakufa wakiwa wadogo sana ama wanaachwa wakiwa wadogo sana na wanateseka, lakini Mungu aliyemkuza mama awalinde, awafariji, awatie nguvu katika imani kwanza, tena mkuwe na amani katika familia zetu. Basi wa Kristo wapenzi, masomo tuliyosoma siku ya leo yanatuita sote kuishi katika amani na kumtafuta Mungu mmoja, Mungu wa kweli, Mungu wa haki. Lile somo letu la kwanza, Mtakatifu Paulo alienda kule ambako kunaitwa Athene kule Greek, akaanza kuangalia jinsi watu wanavyoabudu katika Areopago. Areopago ilikuwa jengo kama stadium ambapo watu walikuwa wanaangalia mambo ya culture, mambo ya mila zao na tamaduni, mambo ya imani na vitu kama hivyo. Akaona kuna miungu mingi, sio Mungu mmoja, ni sanamu za miungu wengi na kila watu walikuwa naabudu ule Mungu wao. Lakini kuna sanamu moja ilikuwa imeandikwa Mungu asiyejulikana, to the unknown God. Sasa Paulo kuwafundisha akamwambia, mimi naona ninyi ni watu ambao mnapenda mambo ya Mungu na kuna sanamu za miungu mbalimbali, lakini kuna huyu Mungu ambaye mmesema Mungu asiyeonekana, Mungu asiyejulikana. Huyu ndiye Mungu wa mbinguni, aliyeumba mbingu na nchi, aliyetupa maisha, tena akatuwekea mipaka ambayo hatuwezi tukapita. Sio hivyo tu, tunapoamka kila siku tunatembea ndani yake,
tunasafiri ndani yake, tunaishi ndani yake. Bila Mungu hakuna kilicho chochote. Basi tena akasema sisi ni wazaliwa wake. Kwa nini? Kile alicho Mungu ndicho tulicho sisi. Kwa sababu alipotuumba Mungu alituvuvia Roho wake Mtakatifu, ule mwili uliokuwa hauna maisha, hauna uhai, ukapata kuishwa katika Kristo na katika Roho Mtakatifu. Hivyo basi lile somo linatuelekeza kutafakari kitu kimoja tu, jinsi Mungu wetu wa babu zetu alivyotuumba, na kwake tunasafiri kila siku, tunapumua, na kila kitu ambacho tunakifanya tunapata nguvu zetu katika Mwenyezi Mungu. Lile somo la pili ni maandishi au waraka wa Mtume Paulo kwa kanisa la Wakolosai, na anawahimiza mambo yote, lakini anawaambia wawe watu wanaoishi katika amani, na anawaambia amani ya Kristo itawale katika roho zenu. Na itakapotawala amani ya Kristo katika roho zenu, lakini lazima kuwe na neno la Mungu linalostawi ndani yenu, mwe watu mnaopendana, mnaohudumiana, mnaosameheana, mnaoshirikishana katika yote, mwe kitu kimoja. Lile somo letu la Injili ni siku ya Pasaka. Yesu baada ya kufufuka asubuhi na mapema siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma, akawatokea wale wafuasi wake. Kwanza alimtokea Maria Magdalena, pia Petro, tena wale wawili waliokuwa wakisafiri wakitoka Yerusalemu wakienda Emau. Lakini sasa tumesikia amekuja jioni kwa wale mitume ambao wamejifungia, kwa sababu wanaogopa Wayahudi waliomuua Yesu pengine watauawa nao. Na anasimama katikati yao ingawa milango imefungwa, na anasema amani iwe kwenu. Mbona Mtakatifu Yohana anasisitiza kwamba milango imefungwa? Kwa sababu aliyekufa tena akafufuka anachukua mwili mtukufu, tena hawezi akazuiliwa na jambo lolote. Milango imefungwa, bali Yesu ameingia ndani. Yesu anakuja na amani. Mbona amani? Kwa sababu walimkana, wakamtoroka, mmoja wao akamsaliti. Kwa hivyo roho zao hazina amani, wanaogopa, hawaamini kwamba yeye amefuka ngao, amesikia mambo mengi. Anawaambia roho zenu siziumie, mwe na amani, amani iwe kwenu. Pia akawaambia, akajalia zawadi nyingine, Roho Mtakatifu. Biblia ikasema aliwavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Tatu, akawajalia imani, kwa sababu alionyesha mikono yake na ubavu wake, akawaambia ni mimi, wakaamini. Na mwisho Biblia ilisema walifurahi sana walipomuona Bwana. Kwa hiyo furaha ya kweli, furaha ya Kikristo, furaha na faraja inatokana na kumuona Kristo na kuishi katika maisha ya Kristo mfufuka. Yule Tomaso aliteseka moyoni kwa sababu hakuwa na wenzake, lakini anapokuja, anapomtambua Kristo, anamuona, anaamini na anakuwa na amani katika Kristo. Kwa hivyo Wakristo, hata ingawa sisi ni watu wa makanisa mbalimbali, Mungu tunayemtafuta ni mmoja. Lile neno tunalotafakari ni neno moja. Kristo aliyekufa na akafufuka kwa ajili yetu ni Kristo mmoja. Yule Roho Mtakatifu tuliyejaliwa ni Roho mmoja. Tuishi imani yetu katika Kristo na usaidie wengine kuja karibu, kumjongea Kristo, kumpata Kristo mfufuka, ili sote tuishi katika imani na katika amani. Tumsifu Yesu Kristo. Twatebali tukelima toko nyomo ngina bitu Nyasaye to ali baga twiranirere twebolinga kitomenyete ntubwatiri baga komenya senseye na nenjera kingia tubanta kobeka obugima bwaito ase Kristo. Osoma kuliko tangani twasoma egwatebinga igotogotara na ande tomenyete ase Nyasaye. Ngana ki etogotara na ande tomenyete asengo. Twasoma kuri ase gitabu kyomubani okuru ku Isaya okuru kunaki Isaya gaki amalengenza aito soma kuru na mwalenge butu kumutara kurara moja kurara kanisa ime kutara mwalenge kumara kutara. Tumsifu Yesu Kristo. Twasoma kuri ase gitabu kyokora kwa bato kyokora kwa batumwa na kiege tangani asama likama che na kiege ko mata bono mwakwana mwatera buya mugo ikanasa mwasunduka ekene gitabu ase mumenya ekene gitabu kya gatano nyuma chivanjili egakotorokereria amangana batumbu borokereretie na ali bakolete nyuma yogukwa okoboka nokoline goro kwa Yesu. Bono Petro akanda sare koro kwa Atene ali Greek akaenda akanyora cultural center yabo asibabwate ebinyasaye byabe ebinge ebyekalu njira abantu bamenyete njira bale osasima their culture and lifestyle okulire emebwekano yalengorro akanyora kila abantu babwatu mubwekano bagosasima, lakini akarro mubwekano yomo oli ikirenga Nyasaye otamanyekaneti to the unknown God. Agachakirabu uchakirenge ndukuri bantu bamenyete uchaskiri batamanyeti abali umunara abali mugaiga. Methodologically, pedagogically, you begin from the known to the unknown. Ihona kibono
ochakera gento kuri omonto atamanyeti oikomo ekerekeria amanye paka bari basundogete paka bari basundogete. You begin from pedagogically, you begin from the known to the unknown. Ochakera omonto omare sento kuri amaete oikomo iraskiria to kuri gento kiege. Bono Paulo tabaragiretia batia bantaba mugoza simenye sai chinyinge mumaiti kende agachakira chinya sai chiabo na kiabatebeti na arorira maene inuna abantu mumoirogete omonene na ne bwatu banyasai elia kabere na arigererie chinsai chino chionsi na arorire nyasai yamerikire asinya sai otamanyekaneti akamako batebia oyo mokoroka nyasaye otamanyekaneti nere nyasaye omotongi oigoro nense nere nchenkorandi nere nkoborokereria na nere nkobeka nere nkobera kirori akamakote nyasaye oyo nere korta gendoki as verse 25 gosetari gokorerwa litanga ku verse 24 nyasaye oyo otongete ense nebinto byonse birao tari komenya asebiekalu naiba chakerete mba maete biekalu lakini wasikire step motwe nyasaye oyo otongete binto byonse tari komenya asigendoki asebiekalu tari komenya asebiekalu byagachirina maboko ekyagera nere omonene oigoro nense gosetari gokorerwa n'amaboko amwanya abantu buno oyo oremeire gento ekyagera nere okoba bonsi obogima n'omoika na ebinto byonsi nyasaye nere ogotoa omoika obogima n'ebinto byonsi mbwatu tunachua chaka from the known to the unknown tia nyasaye oli ino ra nyasaye muri to unknown nkiale tari gokorerwa n'amaboko amwanya abantu aseki nere okoreta ebinto byonsi na ndotoa obogima otoa omoika otoa okoyana yamochakanga inkinya sawo yakorta so wima usa story ya mwanya bantu verse 26 korwa so monto yomo nero utongete keregesa kukia mwanya bantu akamenya asensengima akababekira chingaki nechimbebe no cyobo menyo bwabo tali goryoka nasakira ato obogima nanda atobekira gendoki chingaki nechimbebe cyobogima bwaito undamenye myaka 10 unde 5 buno mungino nda amire myaka 96 nyasawo yo nere nyasawo ito nere goto ebinto byonse to yambo yatabanga imasale nigotole moyo yano yatura bwata kende bwatekekerokyo imasale nigotole moyo na nigotogotara na ande nigotole obogima bwaito imasengo tole gendoki tole moyo na ntogotara na tole gendoki wa imasale nigotole moyo na togotara na ande tole obogima bwaito imasale nigotole moyo igotogotara na ande tole obogima bwaito ngatukunyara koyana tukunyara gutara tokora kende anyitoli meyango ya nyasaye nakyo rongo omuntu rokonyoro omuntu agotara igara kini ango omuntu kwete kyare meyaye okwena ngorte nkeke nko hiyo kolengana muna balenti bechingero chino bagoteba na kintu twensi nigotole ababyale ba nyasaye nilito egule nilingana lyo monene nga twensi nigotole ababyale bango paka balebi paka barogi paka baiti paka banyaka twensi nigototole ababyale bango banyasaye ngituma ntokora wonje kurwa samabe tokora mayiki aera no turabanya bibe nyasaye gatwanjete nyasaye gaturangire batambe twirane meyaye tonyora ogotoleka wasoma kuri twasoma wa kabere ekwara gotebanga nyasaye oturangire tumenye ya Kristo ase Kristo nero molembo ito na neti molembo Kristo ogambere chingoro cheito molembo Kristo otangane botambe lingale nyasaye limenya asobonge imeya ito kuliko evanjili rende Yesu na kwete na nda akaboka na kiyakora bakaboniga twende tochengera lituko linene lyokoboka kwa Yesu likoro kunoe noe ligaki na lituko likoro kwa likoro ku Pascha ose Pasaka the Paschal mystery kato konyora obokwa no koboka kwa Yesu kokuno koboka kwa Yesu bono ekre Yesu abogete omatenge chino bete ligene likoro suwa sobwina Yesu akaboka akomera Maria Magdalena akamorokera akarokera Petro n'umutumu ulionde Yohana akarokera abantu bande lakini mono mugoroberia abatuma yebebizete ngake ukuyateba asikibebizete bo wete abayahudi Yesu akamenya gocha agatenena asegati yabo akarambara mokaye akabatebya esegi eba asemo nganagi omolembe okolegendogi asikia ko batyo omolembe basemule ekiara baraume yabo mbabwata omolembe ntibabwata molembe aseki konyora judo omurule konyora pito mokanire na konyora bande bamutamire nganagi konyora pita
Peter omorule konyora Juda okore ndugeke omorule Peter omokanire abande bamutamire. And that's the reality of our life. There is betrayal, there is abandonment, and there is denial. One tencho ro mwalimu oyo omori mungani asonsi angeresa malita ya tatu. Na ndate benga na korra erena mukaye. Bindi bitatu mbiroro osere musachoye. Bindi bitatu mbiroro. Anako jolo koloka no sharp response. Ibana bali mbalenge. Walimu wako wapi? Mane twate abana tatu. Aseki Yesu aleko tia boroko baye omulembo basimule ekiari miyabo mulembe tokorte ndugeke tolengo asiyo talengoro konyora Yuda omurule konyora Peter omokanire konyora abande bamutamire amangana alenga atatu twamote mayu atatu okori kwa Yuda igokori ku betrayal betrayal kori kana kori kwa Petro igokori kwa denial. Tumusifu Yesu Kristo. Nenje metaba kamutia kaso arwe ku musaraba igoro ekoro kwa abandonment. Nama kubolinga ki, what is the reality of these three words in our families? In our relationship. Aina mukao, aina musacho, aina abana bao, aina abana bamino, aina kenyoro. Mangana ya tatu na batera Valencians. Nchole ko senda kanyake. Nchole. Koro mundu le sharp, the sharpest. Anu ma to kwa sharp, to smart. No smart? No yo. Ankora tenganya tiangina nego chagandu asaba rumbate bambo baterezi bano akamakubate omulembo basimo asemule negende kwiko to dimension isato chiomulembe litangani peace in our hearts, peace with one another, peace with God. Omulembe asingoro chaito omulembe amana abami omulembe amonango omulembe amanya saro chitine simple way aseki karo Kristo aso musaraba iga akabetulitimo gakome chimali manyinga iteka agatusonsorana amana nyasa na nyasaye omulembe amana abaminto etokoligi wetera soko menyamo na wetera soko menyera engana yango ya nyasaye bona ndukere ko mpienseye no gotwara peace in our hearts gotwara muchando gotwara omulembe asingoro chaito konya mumeta se family lakini kiro muntu bunaliga omulembe to yonkoro yae no musikuli rero musikuli ndukere abantu bakurukanga mental health research ekorokinga abakungu abangerero basoira asamaru wetani abasacha kile kigende getangani kendo yakabere abakungu abangerero bwatwarire suicidal tendencies yani ubate egento ikorokongantaria no kolengeria kuweita eno kiaga tatu abakungu abangerero asibamenyete chikoti akarugurira chikoti ebina byoboiti abakungu bachake komenta kana sen enamba y'abantu bagosoeru ngabaitira abantu. So women are involved in murder. Women are involved in suicide. Women are involved in drunkenness. Even the people go kalebona in progression. Abasacha ni nkenderete. Yala kaninga basacha abange. Batete ko chinga chiabo lakini mbamenye tio. Ntama tinga anyono mukungu kamwira basa Yesu muni. Wose Yesu kali, wose chumbi, twakora ndukeke, twakoranire, tomboli kende, takombwate kani, tikamenya ubumabwane, ninko yatase, nubwate nyumba, nubwate abana, kwa bintu byao. Yongo mwake gasiaye, nokora tumukungu, amubongorori abana, bakora ndukeke, bakoranire. Tumusifu Yesu Kristo. So ngakitokora tutwale, omulembe chinkoro cheito, tutora omulembe amana abaminto, tutora omulembe amana Nyasaye, taguchandika senkoro yao. Taku iruania ekiara baba nyeta na baba tabanga amaroira mangerero gale psychosomatic na kuoteba achakira se birengererio acha asomobere tio twale omulembe asigatie ito twara omulembe amana baminto omulembe amana nyasa na nyasaye twame watabega yesekara kitasa batumbaye igabaete chizawadi jikubwatia litangani akaba omulembe na kiabatabeti omulembe basemo Elia kabere nkiabaete omogoko ekiara malikate banga abatumwa bakagoka kobachi ko moromone omonene Elia gatatu akaba okwegena nakiabatebeti rama bokane rolikereria diane bakegena bakatoma somo lia gateba my lord and my god omonone na nyasaone no mwali Yesu akaba omoikomo chenu akaba utera akabatebia nyoro omoikomo che omochenu bona ba Kristo ucha komenya na ndi myake y'umungino yamenyire weketo ko muntu no metu no kwerenda umungino wango to lessons koso mabwaye ntoma yetenga muna amiru mabwaye umugakoye no mwakolia kwete tali boigo ndia kwete kaliriri ndia kwete kale sana ndiriri kanyale setara tongwa mokoko tega ndebinga ngitata ntu bwati wa matenere kyagara iga nyubulete ndaraji kora mokia akora ndoki 1973 akara wata 5 years mayango montako benyo ubura ka kurutu 73 mpaka boniga ine myaka erenga
miaka erenga 50 miaka 53 umuntu amemeto mu buraka era ababuraka batungwense bagutigale nseye matukabera tato okore nkeke ochire ngaba kyabete ngona ndo cyo mungunoli ndoko yiwana chakiri bisirani tiandu boyeyu mutigerere kara ukwana hotelera gutigerera asina rako genda asarange iri nabangira bara matukaya mbali pate kunyara kwirita ondiwense ko choko tabi kendi yonse kwa bwatu chiorro ndiwense ko choko rangeli kwa bwatu chiorro ndiwense ko takatana ngugure biashara kwa bwatu chiorro munguno yobogi muba menyete imyake ya menyete buno muburaka yoka ne kioro kalio asetole na ande to konyara nyetu batu muika uru muswati okorwa anasiluka ibere ekara musacho ya kwete akabumu bani gatera sinyumba ya Nyasaye amatukons. Let us move to the last question. Bono lende elito twaro mulemba chinkoro cheito na ando munyo bugimo butambe buno bumungino yo ina kitu banta komanya into abanyene amona abantu aminto. How do we make and live in peace with one another? Igentege tangani to takako control klomontenseye korera abantu amaya. Do not seek to control everybody in this world, but do your best. When as much as you know balimu, correct teacher, pima balimu colleagues na barabu. Kilo mondra bati njina tia ikore tendu keke, chibungire. Oyo chabere lose. Musabere amate mwalimu yandekera ekeras. Obu atiko kwenda. Uwateke ngoro. Pi. Don't seek to control everybody. I do your best and teach people by example. Tigana mangana yabantu. Egento yakabere. Takobo monto okona kole mole binte binge ebinde byabeta kale nande bikaera nabikuno tabura mwagambe kina kiaera gochigosero akaigo nalina mwankoreta iga mwankoreta goseningi wacha kokule nseweta kabo monto obwato omolembe mwana ya utoka seketa kemerangan 26 uchakira 27 merangan 26 merangan 16 uchakira 27 merangan 16 uchakira 27 egota yabaiga omonto tagwenere tikende niga kona kolemora amabe ne chinkwana chaye nigo chinko muliro gusamba nganaki omonto otabana tikende njagora akuna kolemora amangana amabe ebintu biri yatiro chimayiga ne chinkwana chaye nigo chinko muliro gusamba omonto munyabulimo niga akona gutaratari amangana akolente lyumana no mogengi niga akolente obubisa asa abantu banchaine. Tumusifu Yesu Kristo. Olio mutangani na kitu ate bakora. Ni yako na kolemora manga na aro kolemora. Oyo kabere ngi akora utarataria. Omuntu umunyabolimo ni yako na utarataria mangana akolente lyumana no mogengi nigo akolenta obobisa asa abantu banchaine. Ichuchuni. Ngoma ete sporo maete kwa rano mutara komo na kwa na gradisi njira kukwana binta kukwana bantomba maiso myo yetamanya ini ngakia teba gateba nkwarushi bolito no bolito mate chiruko ka bruseti mwakotara amanya wondo ako yono bolinga kinga kiba banyu twara goteba ka hakispora nje to ngita basi gende kya kino ntorangire baba zi gradisi to boranie ngokwanete bitu okwanete yaonjo kanaiga o mata nje ndimo no kwanere eri ntoro nje nkoiwa no mondo batara tata bangam kera yogo kwana egento buno lyo manyete na inde goko boliwa wateba nani gokwaiwa di ekwaiwa genteki so ebukuyate abanaki anyo gotaito mulembe ime yao tigako na kolemora amangana omonto mutangani yakolemora amangana muntu kabere yakolo utaratali amangana akolete lyomana no bubisa gati abantu bancha 29 omonto mutindi ni yakoebere lyomontonde omurago kyasenjerembe muntu mutindi akoebere lyomontonde murago kyasenjere embe 30 omuntu ogosimera ebyoge bya maisaye ni yakoroberia amabe noyo gutakuna umunwa nigo agwekerania amabe neri twaigule ringala Nyasaye na ande mwana hino mugotera se kwaya ibintu bigusalie kwaya mbiri binge getangani chibesa ilya kabere okogambana ilya gatatu obonyakatinda ate obonyakara kino mwatebire na bere igono tumusifu Yesu Kristo ekwaya na bana ya Katoliki ebene ya PAG ebene ya SDA kibachire bateribu yabashutire uraho tikini form chinyi yiga ese yakore ndukireke ya chaki eukweye yatotebya nigutaete komenya no marembo Kristo bwetange kurasa omonto okolemora amang'ana utarataria amang'ana nando beko obisasa abantu banchaine peace in our hearts tekuna kugamba nebina tekuna kubeka nase bintu bitaisaini tekuna ochana nekiera Nyasaye igatagete tomenya no mulembe laire koro abantu abangiro na bona basubati gendo ngire koro overthinking
Nchole madu mwe mete overthinking ninki. Overthinking. Ngana ki. Chengo batebi. Mo nte yongina ndega yira ira ndebono. Okalanga liwaita. Umuntu konyora bitiro musacha nkibono kyabagaki. Mancho mete no nakomboligo no mete yokorete nkinkolete. Ngende kana ke urasa abantu. Nchomo nero leire. Wekira soko ngoro kumeso morole. Njira mu kwana na Josephine. Mwate ngamba mu abumino. Nje kitimba to kongu. Lakini njira kumulilo chama iso eme mangana ino talionsi. You are overthinking. Nagenteki ngekorete ndukeke nkeyo. Ebintu mbiro musacho agokora ata ikogotebi. Tari asige nja kwangete. Na mete ngamo chanya kwanege nteka moiga esegi yakore ndukeke yachakire. Takonya mu amatoye, takonya mu brako randonsi, takonya mu ntono bezi, buna mokonya na ekwa mokonya musacho yu. Buna konya konya usinsa beti yakonya. Kokonya sabeti musacho yu. Ande ngikonyora. Oinenete konya sabeti koma ndenga nje baba. Tibati mangana mange. Nturukura ndera kende. Nje na gutigira. Nje tigantegerere. Nje no musista. No muntu yote abigo tama tigendo kende yo yons. Ngayura rusio molembe ase nkoro yawo. Gachiro hake sabwaye. Muraire no musacho borero yomo obomo. Munare ichi torako gona arita mangani goroiga okore wita yakoyaborere kore withi nyambaliga. Semense nje tume tunanda kora singu kwelekera abati akabe. Kwe muki amaso goroiga watu bole simyo katenga bwakire saa 5:24. Mwako ngia korete igaraire. Obuyambo linga no tokoli igoro no kora ndo rakore na utanga kubuko utiriko. Njote kubuko njote ikora rende toro. Why are you suffering? Why do you let your heart suffer? Nebintu we chandra, nebintu bitakorete ndugeke. Bitayo. Twaro molembe ase nkora ya yao. Abagaka. Ekimunga kinki muta etande yabanga abali kuli alero. Ndante yabanga abali kuli alero. Ayomo. Nanaki? Bate birenga na koletete akwa abana takoro kumbwata bati musaje to kumunyara na musaje tali umontomo mutigane. Na bata bire moina aboka. Tumusifu Yesu Kristo. Buna kwata banga musaje tali umontomo prepare okanyoliole. Okanyoliole. Kara kwata mukao ngoma tetinga tuli umontomo koma tetingingina. Nangu ikinga iga igitangani njoma tengo bikande tinga eliya kabere nimbate duko eliya gatatu tingo ukuna kendenge koba ndeto amino bongina mbai nibo yabo tokore ndukeke tokorane paka boniga mukao konya kuri kibesa achagure ngomba to muchiso yakanire okwere ko musacha haki tumusifu Yesu Kristo. Stop overthinking takoro wechandire binte binge bikoro kubara sali chinkoro bikoro kubata chinkoro na ndibiko baletera amarweire nemechando asowe mabwa so mwaino kabebu na mama njoma ete mama ngendo muskirete litiko limona roje tata na mama bakoleramo tuwasemira ko for me is the only day kino muzini nini ndoje tata akolera na mama akolera itata akolete tata no mwalimu ane ngo nwalenga marusana kanyura mu rwajire nyomba esegi otitoro mongina otwata abantu enjura twachindoe inde bwate birugo bwata chisani bwata chitamosi. Yani nore paka nore ngende hono nchieke. So that is the picture was the trauma etikarete imiane yoro mabwane omoke hingokina. Wali tukalimo tato mama minto akaliri tata na kia mokoleta. Tata achete akomana akawasekero gogoiriga mama akamukurura akaweka raya akaweka walire. Lakini ndongero tata anjete kolia ndongero kwa omeno ikrangire nyanya igatonya rwe bibere. So mama akolete. Mama agacha akabata ritata ararire akemuka tere ya begete akayako meno kurunze no bukuma no meno eriye kinye watnyanya na mabere akamubwata amaboko ritata riri gataro jikende akamwako meno amaboko bono mahambe kibaje kuboka ayo tatu yake kuboka kira boka tata kira soba no muntu mya tena kuboka iga amu chakula imetosha ase kire bono yakora ndike ya isanire kuburi ngekebe imetosha ngekebe bono ngale ngura na ngorere bintebi umuringi nakolete waikira bakasobo no tabana batekura girumuchi ngi nakolete kana kale totero akamoroki oche yani yakino yeko gwato chaete no yeko wange tabana aba no yekirenga nje na chitina barabu utacho meno imasa abana bakoli nando meno ye nje na yaro sereti no meta bana bari na mabera bakuliera nje na ndinga likuno chana naye ni metu mwako ni mwaji to meno ngarose meno kato libere umanye go utacho meno ime bano go chakioko otanga nje na likulia usina na rosereti no menele yao nyasa imakulero amena te utiko muchiyo. Tumusifu Yesu Kristo. Tata akaligereria ameno nera raya akamata inga
na bora tengo ngachani akumtika video gukwana gakimu ngina gakinya bere ari gitike bandu bamanyekana okorete kerole okomoro kyomena mwa gitasi chinde ruga kumateri oli munuo amemera karanga na chete akabato omeno na maboko akiyako omeno krale kulia na ndaga tachome omeno kitatari geti ngikie karora korora omeno yokaga igacha gitikolera musacha akaborora musacha akalera kuriti kune mpaka tukwana iga ibinte binga na bokoro kitata igendo ta moro kinama na marwa igoma mekra tata maru iga muitete iga atamete iga mwemincherete oikoligie nobo ngaini enjirengia yokoleta omulembe gati yao amo n'abantu bamino. Lastly, mtono kumana ebintu bitaisaini. Let us get the best ways to resolve our conflicts, and that which does not matter, let us give priority to others. Ebintu kana kwechandera na kweroseria ebintu biratoleterere okora mukono kumina na omulomino kiriata ite mutigere mobo sibole tigechorere kirike utigara asole na kiekia na kio woseniwa na kio mwando kubakiri omuntu oli ondaira ina mangana otoka sigetabu kyo mochakano 13 ochakire 30 isano mochakano 13 from verse 5 na Loti nero gende tamu na Abraham nigabwate chingondi ne chiombe ne chiema ase igense ria tyaba isana abanyale komenya amabonsi babere ekere chinibo cyabo ne chinyinge cyarenge oikatibanyara komenyamo agweri umana ligatuboka gati yabalisi ba Abraham na abalisi ba Lot asenga kiyo abakanani na abaperesi mbarabwo bamenyete asenseria eli Abraham abatabi Lot tabi yatuma nenche naye abalisi bane na abaho ekyagara ntu nabanta abamutule ine ense yonse yasobo sibwao tikatwatanekane kora agende ense amo yabo ngosi nje ningende yabulyo kora agende ense amo yabulyo nje ningende yabo mosi giving others priority. Lot yakemuki amaisaye akaligereria akarole ense umweya na Jordani inganigo yarenge na macha mange kerase wekasoari nigo yarenge buna omowondo bwo monene buna ense ya Misiri nabo yarenge litanga ni omonene atara salia Sodom na Gomora ase igolot agechorerere bweka ense umweya yonse ya Jordan igoloti akamanura kogenda gocha mocha barabo bagahatananekana Abraham akamenya asense ya Kanani na Lot nera akamenya gati yemeche awase enseria omweya akanganyie mayaye gocha Sodom abantu ba Sodom nigo barenga babe barenga okole bibe binge asubusi bwo monene neli twigule neli ngilenya sai ekanya sara ngeti Abraham akamataye karwanse yawe ya Ur anda sese ngokuorokya bakasokona mwana umurumu abo okolukuloti nyasaka basenia nyasaka amentekania pakesegi guseliomana gosokorana bube kochaka wocha segati yabo wetra sabalisi babo Abraham ekiracho bakumana atabanjiro mwaka omonene ano mwana one nduna abantu abamo ekitege ntukumanira echorere kokogenda rogoro ngandara ya mate kokona moinalia njinga luchense amaye yende Loti agechorera mumata Loti echorerete no ali mukaya chite kobera ligena liechumbi ali asatire ta Abraham krobinya saga chaka mosenia akomentekania akamuobo tobu akamwe etugo akamwe bintu byonsi biri atagete igori konyora mukono kumana senyomba rumona igori yomulemo na umuro mino nabantu amino just kaumontonde libaga acholekeria atagete egeko tigarera ne kyo monene ne geseseniwa na nenge kumukere igoro nto bantu menyete ebintu kuno kumande bisinini ebindi bitaisaini ebindi tino konya gendo keni yonsi diswali yo mwali asmole mwensi abangina tumusifu Yesu Kristo unokuli yo musacho mbintu kyokorata tagetio manya igoro yaye nende getangani omangina abangani mule abaro mwako yaro yendongira akora ndikirege akombisa yendongira atageti manya igoro yaye kyokorora okoro mwako atageti omanya igoro yaye getangani password yesimi yotoye maiti yora mukungo banyino mujoyu password yesimi igendo yakabere ebesa tata itumanya chibesa bwate tata itumanya asochi ase tata itumanya asagochira ano tata itumanya otomanya chibesa chimwako ire ngabwate wana kola reki no yoale aye chiwate na amanyete ebyombole na amanyete igo tata itumanya password tata itumanya chibesa bwate nande gendo kende
Mpango ya kando. You are overthinking. Mpango ya kando. Wanongote mpango ya kando no error. Ngai kwa mira nero tata tio manye. Ngai kwa mira nero. Iko. Abaga kamotema, mohoro murakore. Mukao gale kono visiting ngano turamuga iga ni manyete. Ni maite toko bosa lakini tigankire igo. Egende kaso ekrange rias mu akruseti. You are just overthinking. Abaga kababa aya baragenda igoro. Abaita ntia basazruti. Ruchi yinu mugakumya. Kila ndo tageti. Tumasifu Yesu Kristo. Iko tatagetio manya password, tatagetio manya chibesa, tatagetio manya mpango wa kando. Lakini anote tukumanya mpango wa kando. Note tumanya. Ochimuno tamanyeti mbuya. Ibintu bino musacho wako romanye urateke nkoro. Tabenya sa ngambia mono, bibise tingora ndukeke, timbi manya. Ande ndo kino musacho tatagetio manya. Tumasifu Yesu Kristo. Ono toira na asore ometere bia sana kurigiria umuntu ndi aya buno korora bintombiro obwate gosogo gokora othaithie musacho wamanya. For example ekiombe asore biombe tuthaithie musacho wamanya tari boigo egendo ya kabere mpango wa kando. Abagine abaga kairangura abagine batanga asaba guchesera tamakuru omba taiti manya asaba gora ndikeke ba guchesera yo mwanta ebi abakambo bata mpano wa kando eni mwata mwa mpango wa kando lakini kro monto chiri chaya agora ndikeke akiri amache familia yo mayirochi abangina nki wanchera ko mpango wa kando ko watu muntu koletete nando kolendete. What is the problem? Can you give me the reason? Which one kiororo? Managi. Ebesa. Igara kwa chibesa nutika mangana mange. Oh. Lakini naanda wana kana ngalina ki abangine bintu binde mogokora emoko bikora obwataka oburugete boko beruka nane mono ni revenge mission. Egoko bikora osibyo mwako oburu. Okore ndu to matebanga era unacha na tanja. Namboli kende era ndo stenkorara ryoka kora se weekend ngima kora so munte nyumo ngima omali kro chocha ke bisirani koma denga njino ingete iga ni manyezo taite ko ngaina ayali asome to kuragera kora ndukeke rahiro ne twiki yabangira gere simbo akwanyogo ndo mwako ndo kwana kantaka magasini nini ono kurwabu inengero nera gutalera mwako na jito imukaenga njoba te bisirani biubwate nyeto ko bitiga nyeto ko iwana naye kurwabu ikabege ntahotarra nachira mutayi ngaki Nakona murabe kana macha to gosibi mbeka macha to gosibi nkwateba nganto kuigwana naye okana nkubata bantu mukali kuigwana na baru yenda bakubekire kaje kumwol kende nakibona mwokoro si chayabone mukubiki chayayi umuntu nyucha gako nkwande gaza nyucha mbeke chayi ose nkwateba bantu kuigwana naye ngina ndo taite kuchaga iga jengo njandole chayina bana bana roseria mbanje tebunere igo onye kunywa tigagenda noma ita soko nakora so bali mukuigwana komo nakibona lero mwala kana muona kimangete kenda mugondo ose nkwateba ndo kuigwana naye ngikujokara mugondo yo mutaka ndo kwataga ntakamo nakwa gotale agotalera onto conclude twateba naki tiatoliyo mulembe tomeno mulembe as family cha chaito tomenye nege ntekamo lastly yendo kire ko care sharing is caring kolero mwako keliao kwa isaneka no makeli ubwate sanga no mungine kiara oyumukao care and share lakini care neri goro mono tolenda abantu bande no mungino oyo anya abantu baipata mulendete andi tare choyika myakeye aba gotubara chi family chaito noko byaro nyoko reno ega kura koligili bobe abangina no baligo mwanje mulende mwe yakoli mwa mabere bisi nantako nokulika mabere ubande noko byara kagwata mabere ukuno kumuchaya mukolera maya nero gotire nabo mu buna beire tako muruko morogi yendi yale ngomorogi angu musacho yuo bwate na kulirete kale ono gagutigirete nero muiburete nero mukineti oh no tako muruko morogi lere ikira sabantu umuntu awakaise osawaka ngina obutene buli kwara amanyoko watene ko mbwate segi na nabo kumwaka mubwate cha yonspi noli kregasi gotyo kya mandasi otyo kichinyama nako akora ranze amenteri chimonyo ande gamenye tenjara
kende nge kongaina ule nyoko kende uruani nyoko urame nyoko osogika ne nyoko jabka nando musasiro tiga akero kiri ndia sinyire pi mama na wanda oboli mangana abira tatu iga lakini tata kera kwanire gento tata ntata ninda isaneka ntata oteba aseki tata ntata mama na boto kwana lakini ando mwelio yento ngene na kemo mama rankani ene mamincha yaye ene meme yanko rebo sasiroti ebintu bisiko ngongera obiri bane mbaroro. I respect my parents. Let us respect our elders. Let us respect one another. Aliyo malembo koba yame oteba iga omonto okora isego seng'ineni ibo yabo eliotebe bitibirie bibe oyini gwaro mugisangio bwoyo ogosari. Proverbs 28:24. Omonto okora isego seng'ina ekire kiaye mayoteba mbyo mugako yogotire urucanga iso akwete kare osenyoko okuno gosaria tiatwancha abantu baito turende buno mugino yarendetwe nento ne chiamate cheito buya nengira tuli agache to promote family cheito ntobanyene twe agache asichise ya micheito aso kwerenda asafi yeito na ndo komenya obugimo buya bogumwera Nyasaye. 3 points kurasa masomo lero twensi etole moyo na nde togotara ime ya Nyasaye ili akabere omorembo Kristo neringana lyaye ligambere chingoro cha cheito elia gatatu Kristo turangeri tomenya somo lemboye tia tomenya no bungaini n'abantu bande tuyatanane kurwase ibintu biri bigosali chingoro cheito na ndibyasali omulembe na nchire Nyasaye tata mutonge igoro nanse na Yesu Kristo umwana oyo momoimo munguro ito akaberekwa no moyo mutagatifu oyibole tuna Bikira Maria osure tuna Bonsio Pilato ubambe twasomo saraba okweto tindege tu trembe to chama gombe ligoro lya matukata to korwete kurasa abakure olinete igora sekransta sokuli kwa Nyasaye tata umowike yima na nchira somo yo mutagatifu Kirisia Katoliki gatagatifu kubekwa muko abatagatifu kurusi wa kwebibe koroka kumubere Mwana Nyasaye tata mbya mona singincheke oki omongi na Maria kwarangiri kurase gatie ito lemina ndo sini familia yaye sisi ni abayiri abasani na abamatebenkeye na mwana uri babiranga na baro bengakiye yeme chando abarule bitoki byabo abarobeire amana baro basusanga sibirengerelyo abonsi abarega Nyasaye na nekero tugire na singa cheito moneto sini na ndo tolende Mungu roto iwe Nyasaye tata mwana no mwiko machanu twate na sobo suwa semo gasoba no motori we chinguru litanga ntoko ngambia mana senge cheke ukyo mongina wata tata manana ya mana senge chama tuko kwa meta manyeta so mabwense tata bano tekero korara ekana na to saba somo chioya no malembe no bwancha no barani oborobia kegimate yango tutare asoboro bwa Nyasaye tokora lya rwenerete kero turarale kurwa sobo mabwense tetorara n'abantu abatamwegeneti Monguru otoiwe Monguru koranche otoiwe Chani tata Nyasaye chokere ni mbia muna singe nchoto ito bugima na indi mbia muna singe ncho watu ikiria sige tunu kia chano tuwago sasimere na wakoba nene mbia muna singe ncho watu ikiria se nyange yomongina mama oikwarangiri go chabo sole tuwasangeta manera sekere sikiao kulende Kristo mwana Nyasaye yendera go senie familia yae ni yamate yae nabagani ababacha singe Kristo baseni banyariko babawika asechinga cyababuya omonguru toiwe Monguru koranche otoiwe Nyasaye tata mwana no mwiko machanu mugasomo yana ndi twatene na sobusi bwao tugosaba amabera korwa sole otochana otokora ko babana bao musombo tene niro busi bwito ko busole musoro goja setole Nyasaye itomuya musese nando omurende omobongani nechisemi bokolenda chingondi chiao Biamane ikiagara wato eteke kia bagaka ekegwa kia abana nekegwa kia baiboli omonguru otoiwe Mungu liye makimbilio na nguvu yetu liye asili ya mema yote utujalie hayo tuliomba kwa imani tuyapate kweli kwa Kristo Bwana wetu.
ya divai ninakutolea, mazao ya mashamba ninakutolea, ukageuze mwili ya Yesu, ukageuze mwili naleta na wizu nitakwenda mazao ya mashamba ninakutolea, usigeuze mwili natolea, usigeuze mwili na damu ya Yesu, usigeuze mwili na damu ya Yesu. Kwenda kwa Bwana na mbele baria tukunyara gutenena bono ni chinsa chio kogororoka yota ikunyara gutena uikaransa igono botererwo bonene twensi totebe utukuzwe Mungu milele. Utukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa ukarimu wako tumepokea mkate huu tunaokutolea, ni mazao ya nchi na kazi ya mikono ya wanadamu. Tujalie uwe kwetu mkate wa uzima. Utukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa ukarimu wako tumepokea divai hii tunayokutolea, ni mazao ya nchi na mikono ya na kazi ya mikono ya wanadamu. Tujalie uwe kwetu kinywaji cha roho. Soraba minteki mwansikia nene kinu ya nchu na Nyasaye tata umuwe byonsi. Teke mwasokorwa sa maboka ao asenge nchi yose kana gotogirie etariaye na sobu ya bwaito nobweke. Mungu mwenyezi na mwenye huruma, tunakuomba sadaka hii tunaokutolea kwa ajili ya mtumishi wako Maria Bitutu, asamewe dhambi zake na katika damu ya Kristo ajalie kupata uzima na utakaso wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Monguru abe na inwe moimoke chinkoro twake byaso monguru Nyasaye ito yawe na iremboronge na ndembi yakwakire byana kugotuye Nyasaye tato takwera kubwa muno gukoimukirira urasinga kiye Pasaka akara tukonyora Kristo oyo werwete bune manwa engene kurusibi byense na koleto guturi ogutakwera wetera sama kweli aye gwasiria makweli ito wetera sokuboki kwa kurasa ba kule gwatero bugimo buya na ndo buya igo ntwamo na malaika na bachino ba bonsi ba igoro kogotera tore na kogotoya unabono togoteba.
monguru nyasaye aino mochenu mona aine nsoko yobochenu bonsi tigo moiko mochenu ikasebigani ebi obicheni bibe bitagatibu tiga bibase tole omobere n'amanyinga y'omwana Yesu Kristo monguru ito asomorogoboria Kristo erwetachi ochandika sumusaraba okoba intwe era omonyana akaimukia omugati ase amaboko aya amachenu akagwakira bia nakogotogia agasisini omugati oyo akayobega akabatuma baya akabatebia bwata mwensi morie oyo nomobere one oyo raruwe okoba inwe. Ekero bakorete kuragera Yesu akaimukia gitabo gichire nevini akagwakira bia nakobonene agasisini gitabe kia abatuma baya akabatebia bwata mwensi monywe iki ni gitabo kia manyingane yegetebanie kia gitakoera manyingane itikikiera inwa muna abangi asokurusi wakwebibe koraiga asoko nginyora. Asomusaraba tata soko nyoro kunokoroka kwengo korelia toro mugati obo bogimane getabe gekyogotoriwa twawakire byaso tokorabe yotunyala korelia sama isao tiga twensi abatokori omubere na kunywa manyinga Kristo tobwatani wa muno moikomo chenu mongure nyole kirisikia wasense ngima kino kwena weta muna wa papa itolana kwa trichezi muna bebiskobi na basasiroti andonsi asibale inyora Maria bitutu yokora ngeri kruaso wima wenseye ekoroge baptism na kweta muno mwana Yesu Kristo tigabonera boki wa monero chaso wimo igoro botakoera nyura baminto bonse bakule bakira so timoka kwabo bali no gosemelia gokoroka naende baleta muna bali bonse bakura so burabwao tokwere mabera twensi twanchere towenere konyolerwa obogima botakoera muna Maria omweskingina Nyasaye nabatumuna batagati base myaka yonsi tiatokobosiania muna barabwo tokobosiania kero mwana Yesu Kristo. Ekiagerere amonere na asere amono moyo mutagatibu obosiani nobonene bwonsi nobwao anyasaye tatomo bwe byonsi ase emyaka n'emyaka yonsi. Bono tosole Nyasaye tata no kwege no konene mono ase saleria Kristo mwenye na torogetie tato itore igoro ya orisikwe obonda bwao boriche ogwanja kwago kore nensa igabuna igoro otoya bone ndagera yaito ya bono otorusie ibe byeito unandu togotiga bago tochegia tuboisa totiga sogotemo ne otoba korwa sobo bwensi. Monguru twasorera togobeli kurasobo bonsi na sobya bwa tomalemba sama tukaito asama abera otoginge kurasobo babonsi unatwanye tena wasemeli kuligo sesenire ogocha kumotori ito Yesu Kristo kiagero bonda ne chinguru nobosiani ne byao bono ne myaka yonsi monguru Yesu Kristo watebya batuma bao na batiro mulembe na bairo mulembone twagosorera torigerie ebibyeito ligerio kwegena wekelisia kiao nainde to mulembe nobo mububonda bwao asomenye tayo omenyete na kugamba ase emyaka n'emyaka yonsi. Omulembe omonguru ete Yesu Kristo bene no matukonsi asike miliki okwanania kwani yomusine komo matenga omulembe Kristo benaye
Amani yako Bwana utujalie. Roho yako Bwana utujalie. Amani yako Bwana Rora Yesu Kristo manu ya Nyasaye oyo kurusie byense basisi niwe bonsi abali ni wasemensa yo monene munguru Ne otebe ngane ye moyoka no moyo ne muwe. Esayo gotoliwa tori nyore ngomunyengiya Maria babonsabere Malaika no mwanjango jasta Esayo wanja Ndina manyinga enywe Kyara ebeka watebabo Esayo wekeya Musalio moleu Simwana tio konyo mubere na manyinga Yesu Akobe bibiane Mungu timwana na tingosa mwana Nenze bengana ya moyo kano moyan Esara yo weitia Sana ngweitia njirume Kiara biakobe Na no miyake gima Esara yo gosasima Yesu nyasa manenone Na igora salitali igoro Neture kira sole ngo gosasimande
na wanjire nengoro yonsi ninkorigeti nogwekana oiche asende oiche bono ng'onchoro ngoro omuya. Chingaki kyokopokea kumone ntakatifu ase bali abakatoliki naende bali baliganetie buya nyakwalenge n'omwana omulende taminyoka gochera ini.
wa milele. Amina. Sasa tutasimama na kutulia kwa ajili ya sala ya mwisho ya misa ya leo. E Bwana Mungu wetu, tumepokea sakramenti ya mwanao wa pekee aliyejitoa kwa ajili ya wokovu wetu. Tunakuomba kwa wema wako na kwa unyenyekevu mjalie mtumishi wako Maria Bitutu afufuliwe na kupewa uzima wa milele kwa njia ya huyo Kristo Bwana wetu, naishi na kutawala daima na milele. Munguru abe na inwe nyasamu bwe byonsi abasesenene ndabalende botambe sereta lya tata neryo mwana neryo mwoyo mutagatifu. Togane no mulembo Kristo tumwachi nyasawe itu na gokorera abamintamaya kimwanski mise ntagatifu kiaire. Aleluya, aleluya. Tokobeka hotera wa shukrani familia mje hapa kwa ajili ya baraka.
efamily etigara abo bari gocha aritari abande basuke chinzi aba family suka gocha family suka bosio muri gocha aritari obone no bastata na somo na somo y'umutagatifu tukubasabira amasisini yaho tukasi gitabo cy'umubaro isane mu cyake 24 nyuma ya kere sara twensi togoteba amina totebe twensi omonene abasesenie abalende omonene abarabeli obosibwaye ababere omonene abonchori obosibwaye abaomolembe mwana Nyasaye tata abasenie tata n'omwana n'omwoyo mutagatifu Bwana Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Aya bono asobwenge Joseph na bana baye njugocha. Joseph na bantu baye kutakira mama mumro monene mongina kayale rumoina mumro monene ga bwati mama mwabo igo Lilian kucha in that order wali okay sawa tumsifu Yesu Kristo. Okay akindiri kwa na kende amalieta my brother Joseph gale marehemu lakini abantu baye nabwaba nasisini n'abana baye tebe lieta muibuli lieta yuka betinyaboke umoga kancho sebungwae Paris kwamboka ungwae first born Lilian Kemunto uswati okabere nero yo kabere wa oyo nero yo gatatu. Okay good najira bya mule mwezi familia nene iwo chingani bere mbwate wono nate kwate yengaite oyo ndenara ali gocha ngo nera kwandagera mbari ngina maria hakuna kuminyoka oyo ndiri yani umonge asante sana hakuna gocha bya maronkoro kujora mongwae anjo morugio ntai around igale mache mumbura kinende na otora matwanchane Amarieta Winbusbury. My name is Sheila Ungwae. aba iga mbarongo no mubarocha Mwana Reuben last born. Na last born bia mona sana haya abana Teresa njua tenena igana abana bae bacho no mero musubati na no wasogete gas tule mubwati aya bwango basi tena gocha monole kanese bicha inusu kama yake haya tabelieta Yemore mwezi. Yeza Teresa Kerubo li mungiri. haya musubati o manene nero Esther Moige oyo Teresa manene. Elizabeth Nyaboke oyo kabere Perskeire. Marisere Kemuto. Marisera nero mokogoti bia mono haya aba Thomas njua namba ya nere sini sana mumaite lakini na bange mbwada haya yo nero monginone huyu ndio mama mama watoto sema china
Asa Marieta Ndos Thomas. Haya, mimi ni kuna baba yangu ambao niliita Evans Nyamweya ako Washington pande za Amerika. Kwa hivyo nimeomba ruhusa kwake, yeye hayuko hapa. Kuna sister yake hapa ambaye atawaambia jina. Kwa majina naitwa Sara Bwari Mutuka. Naitwa Sara Bwari, ndio last born wangu. Asante sana. Anyega na familia yake. Anyega ndio huyu. Nafikiri wewe ndio mkubwa, si ndio? Wewe ndio last born. Songa pande muonekane. Kuna video hapo inawashika. Tafadhali. Elieta na mwago na Anyega na jitimba family nyingi na boto nganaika. Elieta njunu keke muntu. Elieta Anspora Bwari. Marieta Nshe Moabel nimboto murugi lakini arwarete tinchitinere lakini naba pole. Wanaishi pande zile za Nairobi. Tafadhali. Sasa ni last born Mokogoti Simon Momanyi ambaye alikuwa anaishi na mama. Kawaida mnajua Mokogoti igakomenya na mama lakini rende na intuntu arengenere njamano ndiko baisika. Okay. Miyamano. Kwa majina mwatabi ngusesi Simon Momanyi Mutuka njo Mokogoti. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. I want to thank you very much for your coming. Na mkienda muende salama. My name is Rosalia Momanyi. Thank you. Thank you very much. God is good all the time. Marieta Ngoro Kilari Momanyi Mutuka inali yanka nalio baba kandangeri. I have a family and this is my wife. Aja aseme jina na we have a son called Ivan, grandson to Maria Mutuka. Saseni. Amsalimiki. Ama mkaribishi Kisii. Mimi naitwa Mweni. Naitwa Mweni. Mweni. Ama Ita. Marieta Ngoro ku Felix Momanyi. Tumsifu Yesu Kristo. Marieta Ngoro ku Ruth Bwari njo Mokogoti. Hao ndio watoto wa Mokogoti. Ann, kuna mtoto wanaishi naye pia ni wa Simon. Sema jina lako. Marieta Ngoro kwani mora. Huyu mtoto tulikuwa tunamtuma na ni mtoto mzuri sana. Asante sana. Tumemaliza. Nitapeana hii kipaza sauti kwa mahali kwa mwalimu mahali nimetoa. Twaikire yasege bindi kio moiso toliete uchikokora. Ege bindi ya administration. Mwa assistant chief. Ege bindi ya administration. Mwa assistant chief naro. Motuleti ya rewe kenyole kinaro. Biyamano mwalimu sokonyoreri bageri iga nkionganyo location Marani sub county abageni bari mwaruro goreso mwalimu mumanye iga no sobo Marani area iga korware sana nabageni bari bakwana abasiasa mumanye iga mugetutu kyache noti mubasa gutweba gocha bono sengencho ntarocha bagambi be location ye enare korangeria oyo ritaya akabaereria Johnson Diro
inchugo gochaga iga obori na mogeni ondoru isiko yaiga omurangeria kwane erinde tokore ige sasa administration yo mwalimu rahisi sana wano tata dangeri mwalimu Litangani Father na ba minto tiga tokoleiga biaman ono lende biaman Father aselingana kwa rule lingana liengencho na ende lingana liekene wono ngoteba iga nga biaman ase bali ba minto mwaikire gaiga wono mangana gakwanirwa mange na ende kana tebe tunga gukora abantu bakuna komonya barosiri ende kenengereki ngendiro wonsinyo iganonka wono litangani ngotenga abana bumungino mba korete gasi bagajigotema lakini kanyora ngachinga kichumungino nawe yakoreteki nawe cyayigitega nande kuri ndo umuyibuli nenge nchengi ya mono lera aba abantu aba umuntu akubwata umuyibuli oyo mwaka chindwe ne bibiliya gatanga muno gwako mwibuli w'ikindwe nayo gwako kindwe mara karenga chinyinge ayo konyo chinyinge muno ko ngabo ibuli kali basikire igerenga ngenchene muno wono lende baba sota ne barasa nalengega mbale tagitari kyage nora nabande mbara abakobolia kerugo kende gyoncho akaratigango yaya mugambyo muchibonde narura mugambyo narura basi inchuango bono balia onde bwenshora okubolie kerugo kende gyonse kebene kerugo kenene kebene geke inchuango bono twachakirega twakole biamono na kwana kale lakini na mungu kwana father family among oralire. I want to recognize the presence of Daktari Mkiage abarai aona wasana bakwani biamole tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Father, thank you very much for the preaching. It was so philosophical, so touching and so real. It really touched me. A familiar, I want to say I came to celebrate the life of Mama with you as my great friends. That is why I've stayed here throughout. And at the Bengo is answer throughout. I sing enjo mongino yo mama ito muna intwa balimu na abantu bande bonse. Elieta nsiro machuka na kwana kale ngobogolinde kero kyo bwa MCA. Na yana batenga na ajali marani one time father inganyora marani parishire sense inganyore program ili kirenga MCA Dennis Ombaji Oyoro Marani Ward to welcome visitors and the guests and give them chances. Ingoma ya kukumi na ende bono iganga kitu atikitu tole bosa iga sense paka Marani Ward nero mo MCA woja to welcome. Inkabatebi ya let me do it myself. Lakini toko ya 2028 moja kwa danga MCA siro machuka to welcome guests and visitors. Dari boigo bono gaki obura yo bonga ngoko chingoko. We take some experience from hands engoko nere ekobeka amagena yama yagotamburuka yatiga gabo amagena ina turagiwe ne yende nerororo ekobeka amagena yararira yaturagia giye bicucu byabeire yama yagotoroka yagenda yatige bicucu bigabwo bigo chandeke bietoigo eine ngiyere eine rabon totigire eine re totige tega iga bono muna toriga ne yende nerororo ekobeka yararira yaturagia yarenda baka byabo oine re inche bono inche naonda igarioka ngendera ta kobeka bikoro te ibyaye
lakini bika 2027 mubimbe kere kamiri esenge nje bono ngakitoka one bijuju bia toiga iga obugambi obo nobakong ebotake tumna bono sensia ya yeberekire eteke nije ngendete kunyakunyesira bunango rukusiro sire sensi kujakira 2027 bia mono ebe se ane 1000 shillings. Mana arode mame oyo 1000 shillings each. Bia mono. Bia mono abana siasa raba banje tegwetogia ono rende na inche na tomwa nje tinko manyo ibuna gwetogira kino mwana ito kuruku Douglas ayogo no yo Pastor Dominic Ongiri muinonga nka bono taringanga no mwako mwabona mubere tuli buya asinara agenda gochio chikuraro re function gete ontomera chisiringi chimisana ase esimiane igorende nkoenda nde nchirusi nchirete na nderende nera na batukuna motogi na gaito tugotugekera mate sirera ne retire igobono siro buna re retire goika alenge kurwe bese kwa kuruchinke mame bakanare gukani wanda ayo karo kumbono gako na gukore kwirende akire nera batutaye tumusire babwaterane na siro bakuminyokania yo kubweresi nero yo kobo mu MCA oito igore ndo mugambi ayogo nanga singe 500 ngo chirusinde njirete no chiresi miane oye bono chialikirwe nayo bwate igongo ngokora jeiki na bakwani bono marago bambia muri mwezi njengo kwa na nkoro kumondo na atomwa no mumuroko kwa Jones Maranga Makulie Kiabusu keze momo maite mumuroli na minyokete 2022 nchia muisana otebire nyasawo gotoikioro 2027 twensi buna toleiga nandi no akale ayi mogo tebambia mono buna sire gento kweba siro wategerera siro tegerera kero kwaro kwana twategererete bono gento mo kweba siro aiga kionganyo location togogete sana tobwata omo MC oteneine togatwara omo MP oteneine okoruku Joseph mogobakiage era no ara around mose kuinyora buya twatwarire mechando gete tugatwara bakongwete getieke tukalemerwe pare eria okoba kiaga arenga asegete iga rieta riria rigasikwa tukaegwa tubwata omo MC muinyore tubwata omo MC tugatwara matanga ndari kionganyo juzi tu tukalemerwe pare eri no mumuroko kwa musi ekiabusa igotogwete bya usambya bikokoregas ekiamuino gekabusa gucha kionganyo bono bare kubwatera na bare kwabusamo bakomera mogoba nsai gagakara mwamo bukagari yagosoka uchipara umere ubiye litakwira uchimate omumurori ganga siringi 500 ontebia nge family ya omugaka motuka amono mongino ya maria au basirire batayo lakini mbatiketa abana bao maega mbatebi pole no haramo na into biamon wono biamono orule na chichi wekama na chichi wono ngolenga naende bande mbale ngo takitali kiage nchwangu nalega esa uli kwebisa omuindi nena bwadelingana Father abarigania bomongina Maria nabanjwa bomongina Maria mwesha mwacha bwere inchankoro kupita ondali ase moteneine nkwaito bono gonatene na kwa niaba ya umwe sie oteneino korokwa onchonga njagaka egento kiango sire no bolimo tinyanji tibolimo enyombe nongo sasima ngeka tu anke kyunganyo amosia katina katabanga paratali nje na remete naende batene ro remete gaki ngaitogochia ngaitokorwa aisuru kokorigia obuya kamaguta
gokonyora biasamba ngatene na kiung'anyo ngateba chikura nochire ngateba chipara nkore muchire batigaba nagarwete e contract yemo ekolema nyatieko ereme sensi ereme marani naende bakaonjo ko bakateba ngana tebe ngane kita kitana tebe tekemo ba mitokaki mwati wobiya ina tebe ten contract yemo erure nyatieko sensi marani kara muna kora sensi ene nyatieko esako chora ko genda ita sensi kose marani incherari bono watebe ndijibese kose ndichinalenta chibese bono nanga chibese number 1 ntebye family pole number 2 ntebye abasani pole number 3 ntebe ngange namba yesimi ntome siringi 1500 go chiororo amba chuma aigu 500 mbuyamono ono bishabukara nchunga akeigo njwa ayake mwe namba yesimi tagitali obeti yale gatu akolire Fata mbiyamana se ringana twategereire kwabere gusisinia gocha story na ringana rya Nyasaye niriri gokonya abantu ryabwenie mioyo inche nkoro kwa Simon Peter mo pastor and ambassadors for Christ churches naleta magombane se family abasani bane twakinira na baruru emyaka emenge Nyasaye otoikirie twaikire bono iga tugwaka Nyasaye mbiyamono family abanyega Thomas na bande na Simon, we have just grown together and we have been friends. I'm sorry you have lost your mother, but God will comfort you. Biyamono mugambi tikenya saba seseni nandi moko genda no mwende no mwende Nyasaye biyamono. Appreciate it. Biyamono basa. Tagidali. Mbwango tole tuakolirega. Biyamono father. Biyamono father selinga. Nacha senginjika shale ngobishe nyinge. Nara tingo chapaka mutua ngaranse mali metime senginjo na ndata ito cause disturbance. Egere nawe ra toko nyono nesimi kwana kubwate simi mali to salie kanisa. Njengo kwana bali mwaru isiko ngoro Dr. Joseph Mogoba kiage kurwa esto karanse kuchimindu moinabo umuntu oyo muri gatyo kuruku matundura mwaka matundura otherwise kuruga paka galia nejitaikanga isatu igane nusu familia pole sana aso kurusho munginoria baba abande mbale barakagere ngekero monta abiro monata kere gukwa lakini okwane kwa Nyasaye ekorengo monta amenye as long as possible nokwane wa saitani ngolinga abantu bakumapema mumaite kurwa se kitabu kya Job nga saitani ogoita abantu bono pole asokora kumunginoria uriore gotoreminga abantu namo kumenye emyaka emenge karabo yuri nabantu bakogenda ise emyaka ya chiru chigoro mugutwaro bari munga ekenyoreka abantu mbamenye igo tigatoba sabero bari mu bari mwaru isiko omongino orarire bari neighbors na intwe same clan naende etore nyomba ime mbate ipole asengi jichinsa mugambia ndenga sangeliro ngoli imantara sangeliro ngoli oli mwaru isiko naende gendongere bakwana mutaramanya buya bali mwaru isiko ya kyonganya egendongera kene getarabaikera naende ngeli social media ngeli as WhatsApp anywhere geko na gotabango yogo kwana okoro Dr. Joseph Mogoba kiage manga mayare kuru kuyebikondo naende ichaire for the first time 2027 yanyoro mubungo korunga Dr. Kiage ege konendo che lakini Nyasaye gesenirie mbare ngaba watanga mangana ite Nyasaye beke pakoba ke chikurenga kiyo
tiangura chikuru go chwa nda thio ngakire bali moko mtenya sawa beke moyo paka mucho waka chikuru 2027 roche cho kwarade machoke chikule icho sine chiane na nda ito imugeti gwata ngora so kumapema tumgo miko ngocho ko paka 2027 boli bono abantu amintu ndiko batebia bali mutamayitinka anga twabwatane n'abantu abange guchisikalia ekenyoro kurunga sense ward na marani ward njana kanyora ba mbikoro independence boni eke ward ebwate keroge kyo monyerero na mwakingo ina mata na watu watike gogi marani na sense chikoro kwa baichoreria yani abande bakoboli bachaga bamentu banyora bono abantu banchire naende nonyene kerogo ikomugambiore egetima megati bali mako muika na baru na bama itaka bati na bate banga erbika na bate ngo muntu oranduzia nyaka konduzia nkiage lakini taliko bashwa goze ngakia banda lakini inche ama itengo muruzi ikono muwono mwagresimi aka mathinge tureti mbwa ndokta kiage kiara abantu bonse banchire ndati kwa na mangana mangi kya ninka kerereka turi kwa na mangana mange ngogo kya abantu mbako maete mbako itabete ayoko anda isiko chikuri kichikura bona wono nje nisiko ngale kulikura nkana ruito egerende tekero ka abantu bakabacha ko benefit amona abaisiko nje nona arengana ngo muchango ka iskalia nacho kabiri gatatu nkabona ende bino mugeni bwesikali ngaso muchango kiara nali kwa avoid lakini senge njuri konde liribwa taligoli na kiaka rankuru wono nje nale ko kupole lakini ona senge njuri konde liribwa the price yangu wakana bese ili kondo na rule gaiga 1500 2000 chos kwa chumura 1500 chigenda se familia na 500 chenda sama chuma andi muma yete na okonye minyeta alinka na otokona kubuta bono tigango tolente erongole timai which is the best way possible asingi nchinsa ntala rongole ndate ko tebanga enseye inga tenga fado wekwane before nebukuye ko tebanga kolera abande bunora akoleki bunora ganokolero ekero ko genda okonya aitosa kubori gosibanda abana go okonya oitari omoika bwo nyasaye omoiko nyasaye nga ayekora ya genda sbu igomo na kubori nga gosenga unanya ko maite Nairobi bamenyete ta ko Nairobi every evening every week egera goche kenyoro ta kunyara ayebono korama ya gende nyasaye gusenie omusamario rio rwete agakonya omochiu batarenga mbarenge kiombe na erege kwa to waturanga te good Samaritan kiara mbabu ate bwamate na bachiu bona yancha usenie family ekere kwa esenirie na aya nkikende gekoba abantu bakoinyore lakini wono kona goteba nga yokorusia na aya ngina bote nga yokorusia gakya tigano na misini maiga igakero tabwati erinde banyura mabere morogoba gakisenyange family ekibandeke sini kibandeke na achira asimure mwanja ngende busaigo gakiseni family ese kibandeke bwata bwate mebukumbuya mono minto cha misinya mwena ali uko kwebwate ali kwerende bwata gaki tibwanja ngene ne busaiga nyasaye na akoroje toandu toa dada toandu toa dada ulichonacho wewe Bwana anakuona mpaka mfukoni mwako iko mwate wanga mwaruete before bia mono sana ndang ayoraga niko beke simi 0723 054 275 0723 054 075 Thomas Nyamweya naliko cha sesimi 0723 054 275
ayo ini aspirant director Siro Machuka nkwarwa anto sabori ke bose ngochiko lige kura igo ono yo kutuma ngo editor onda te corresi mi buna kwa 054 275 ay para my brother me bendigo chagai to sabes si mio sebu ege bande ke gai ganonda e bande biamono sana bishop biamono ege bande konyange familia mabere morogo bekra ba kumira na ba kwana morogo banyole mbabwate biamono mugambi biamono sana biamono mugambi ma digari taide lakini ndiango sabenya sako nya wachomente bali baga taide baba mente pension kiara bano kurunga yokuru shuko na kurukera matanga ndango ege bande ke anga ba minda mabere morogo ngango monta mnya karogora nta ko monta ne nte karogora aya na inyori ni ngaba chumia mwalimu Lucas tekemo abana chumia buyore gendera etwanga tebanga bari bari rugoro baiche gento kebe ku centro gaiga togocha gotaro ikaria nabana chumia ngai more na inu mumnya kabanga ri more ikere bakare meteza etango ne bintu abana chumia ngai mwaenda kuchikaki emwati gori bekote na mwana kokonya na mwanga senge chichinza won yaro to kubeka lakini ndende odio ko cha kubwata bese mwe ngajaro maite karotu mo ndokole bese maite atwara maguru odio gocho mwali ucha kotebanga ngaye igabungobe okay banga idiringa mbeke mese igoro aya abane nchibona gocha injengomwa oyo kobeka njiti kamwe ndango ya muntu kurobesa biamon aya wana chimia abona gocha kamoranche twaro moyo gukurwa nae na lioko nyore bisio ekero gokonya uri ba mintu bo bwato bokong ngagete egasina una kodre mwalimu na kodre ekari konda abuiche bocha mbekeri konosa oiche mbaka ongwani wano ngode tokwane komo aso yo bwate ruralia karwa somo ebu wancha kobwate nabo koimokio koboko iga nabo bagocha bako nye mwakoli na mogotirimo gochali SMS elia egere tuiraniri bageri uchia sefa toito atokorere naenderende tokora iga abachokoro bali baimogetio mongi na gocha baba anga iga tochake procession gochinka mate babera anga sogo tokonya koimokio mobere obonene obasitata naso omwana naso omwoyo omutagatifu abaminto mwensimbiamo naso okoba baterero abayenga kieminsa toendere gosabera efamily iga nyasaye tata tokuburia oendere kobamo na intwe osesenie abeamate yonsi oendere koreta oboremu bwao
na bairi baitu bakona chinse ya mao wao obaiki byasireta lyao ayomete na kwamba ase miaka ni miaka yonsi. Basi twali kusaba bali bale kubuli omubere bayichego Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Kristo Bwana ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua, walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua, walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja. Tuliia kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane
wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Tahuzuni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana sana. Twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda. Yatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi na tena.
semeria ma emambie montororane emambie ya herito merane tore nogo semeria ma emambie montororane. Semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria ma emambie montororane. Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu, tufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana, siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu, tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na ya kesho, ye ufalme wa Mungu kwanza. Twafahamu duniani hatudumu, tunajua
tuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa. Sasa Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima, tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kinachukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu. Tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena.
asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao asubuhi, asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja naye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima wali. Na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue, kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue, kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena.
ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima wali, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzuna sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi huzunika sana. Twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Semeria, ma emambie
semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri kaumerane tore nogo semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri kaumerane Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kile wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi, sio mchoma, wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mitaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Wako Mtakatifu atuongoze kuishi katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, ili tustahili kufika uzima wa milele kwa Kristo Bwana wetu. Bwana awabariki na walinde Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
kagocha kwa heri toumerane tore nogororane emambiengi ya Yesu kagocha kwa heri toumerane. Semeria ma emambie montoro ragocha kwa heri toumerane tore nogo semeria ma emambie montoro rane emambiengi ya Yesu kagocha